So in session 2, September 2nd, 2021, we are going to start the expansion of the Linux distributions. So what is Linux? We have learned. How it is evolved, we have learned yesterday. And in today's session, we are going to elaborate on the distributions of Linux. So before starting to the basic of Linux fundamentals, I'm just going through the history and expansion of that Linux distributions. I'm just going to ping you a website name, the URL. You can just check that how many Linux distributions are there in the industry so far. Just click on this and everyone just try to get into that website and see. I'm going to share my screen and I will show you. It will be better. So these are the distribution list of Linux. So as I told you yesterday, Linux itself is derived from Unix, right? So you just forget about the Unix and the other parts of the Linux families, okay? Mac OS and BSD, so many other things are there. You just keep all those aside as we are concentrating on the Linux distribution. So Linux is further branched out and it has evolved into different distributions. Distributions are not the versions. Distribution is different. Versions are different. Distributions are like, as it is a open source operating system, it can be adopted by any other individual or a community or a company. They can adopt that as it is an open source software, and they can change that open source software with their own code name. So Ubuntu is a company, Colonial is the company. So they have branched out from the basic Debian family. And then from there, they have created their own project code, Ubuntu. With Ubuntu, they were using their own products, developing inside that operating system. So that company has taken Linux and branched out as Ubuntu, and they are doing their own development for the market requirement. So they have their own distinguished set of tools which work with their operating system only so far. So that is why it has a possibility where it has so many other distributions. So if there is a community of people who are working on web development, that community can take Linux as a base, and from that they can branch out, means they can copy the main Linux kernel and then they can start building their own project with some other name, web OS. So it can be named as web OS, just an example. So that web OS is very specifically for web development, website development, this kind of stuff. So that operating system, which is branched from the Linux operating system, will be having a specific set of tools and a specific reasoning for their development of websites. So that is unique for that. And those web OS versions will be different. So web OS is one of the distributions. Ubuntu is one of the distributions, but Ubuntu can have Ubuntu 1, 2, 3, 4, 5 is the versioning. Ubuntu 1.0, 2.0, 3.0, like that we have 20.4 today, 20.4. That is versioning. The parent version of the parent distribution name of the Ubuntu is Ubuntu itself. That will have a adjacent number, which is versioning. So Ubuntu is a distribution of a Linux, and number just beside to that is a versioning. Same as like that, WebOS 1, 2, 3, 4, like that. It can have a version number, but Ubuntu OS itself is a distribution from the Linux. So these are the distributions from the current market of base Linux. So as I told you, Android itself is a operating system that is derived from Linux.
So it is a Linux. Okay, this is a Linux without any GNU, and it has its own purpose to work on a mobile cell phone. So it is very specific to run on a mobile phone. And then we have seen that operating system Android into the tablets, and then into the cars now. Android Auto, Apple CarPlay. So you have heard about that, right? That Android Auto is part of that Android only. So this is very specific to run on portable devices. Very specifically, it was meant for a mobile phone, and then it has a widespread of devices now. So the other one is Debian. Debian is a parent project. From this project only, Ubuntu has come. So from Linux, Debian is branched out. From Debian, there is another distributions family that has Ubuntu is one of those. So I will show you that branching, the complete branching of how the single point of Linux has branched into different distributions. From different distributions to sub distributions, I will show you that. So this is one Debian, and there is a difference of packages installing and configurations between these two and these two also. So the main difference of all these distributions are the way the configuration system, services, and the packages work is the main difference. But how to install a package and all those things are still different between each and every distribution till date, and there is no any combined one. And people are still trying to combine all the major distributions like Fedora, Debian, Android, Red Hat, SUSE. These people just want to try it as a single package, universal package that can be installed in anything, that is with the tar files. Tar file. One tar file is unique across all these, and that tar file can be used to install in Android, Debian, Fedora, SUSE, or Red Hat. Anything, it can be installed. But the tar file, the build of it, while building itself, they have to integrate that distribution type. If they include the distribution type to install it in a Red Hat, then only it will install. The tar file need to be built with this specific also. So all these specifications need to be mentioned in the tar file while it is installing. It can be compatible with Android. It can be compatible with Debian, Fedora, SUSE, and Red Hat. If it is included while it is getting packaged, then only it will be. If it is only specific to Debian and Fedora and not for anything, it will only install in Debian and Fedora only, but not in any other distribution. So that is how it's different. And as you can see, the number goes on just like this. These many are the different types of distributions you can see just from one Linux. Just Linux. These are all Linux. This is not Unix. From Unix, Linux derived. From Linux, these are the distributions. Okay. So that is how, and I just want to show you the structure of it. You can just search it in the open internet itself. There is no restriction. And if you see the picture thumbnails itself, you can come to know how big it is. Just one sample. If you just want to pick this. And you can see now, these many are the operating systems, I mean the Linux distributions that have been branched out. You can see this, right? The main start points of any Linux are very specifically as Slackware. Slackware Linux, again, it has been branched out to different types of distributions. These are all different distributions. And Slackware is one major parent of the distributions. Debian is one more parent distribution.
and Red Hat. And Red Hat and WSG Linux are both the same, but it is branched out from the Red Hat, but not from this, as you can see. They have this for experimental purpose only. WGS Linux Pro is for experimental purpose only, and they are not having any distributions branching out from this. This is very soulfully for their experiments only. But see this Red Hat, main Red Hat branches, how it is going to. Red Hat Enterprise Linux is the one which is very popular in the market, which is a licensed Linux distribution. Means you have to pay. Red Hat Enterprise Linux, you have to pay and use. You can download and install, that is fine, but it has a period of limitation for support. And if you have any issues with your operating system, and you can directly call to the support number and you can get the support. And that is on priority, which is enterprise, means this is for corporates to use in corporate environments, in offices, for any client system or server systems. You can use that. And that goes on like that. These many are still branching out, as you can see. And the next major one is SUSE. You can see SUSE is not a parent, but the parent is Jurix. Jurix has only one branch, which is SUSE. I have worked in this company, SUSE. Novel Software Development is the company. That company has taken branching from Zurich OS, and then they have developed their own company's requirement. They have developed their own SUSE operating system, and that SUSE has still so many. Again, you can see among those, OpenSUSE and SUSE Enterprise Linux is there. So only these two are in the market. Just for this is an open source, means you need not to pay for any support or anything. It is a community based support. And SUSE Enterprise Linux is for companies. So you may have to take a license for that for support. And Zen2, which is arrived from and this still has so many other. These are all like not the mainstream, but they still exist for their own purpose. And Arch Linux, this Arch Linux individually has started its own parenting structure, and it has so many other branches over here. From this, we have so many Indian Linux also over here. If you can see, we should have our Indian Linux. Yeah, Chakra is one of the Indian Linux. Chakra is the Hindu word, right? So it has derived from the textures of our Sanskrit, and they have started building our own purpose, and we have our own tools which have built on that. And recently we have Garuda also. You know that Garuda Linux, which is very popular in the outside world, which they are doing all the experimenting things, right? So most of the people who are working outside our country know very well about Garuda Linux. That is very sophisticated, and it is very impressive than a Windows machine. If you just want to try, you can give a try with that. And these all start individual start points, as you can see. I have told you the web OS, right? Here is the web OS. This is one of those. And Android, you can see the kernel is same for Android, Debian, and Arch Linux, this is Red Hat, and Debian, and Slackware. For all these parent operating systems which are derived from the Linux base, right? So everything has the kernel as a common point. So kernel is nothing but the foundation, as I have told you. On the foundation, you can build the house as you require it, as you want to plan it. You can just design by your own self. If it is for a shop, you will take the same foundation as a copy from one construction,
and you will copy that foundation. Upon the foundation, you will build your shop, say some supermarket, or else you want to build a hotel. Foundation is same for the same site. On the foundation, you will build a hotel. The building structure will be different, but the foundation is same because the site layout is same as like that. These are all built with the same kernel. Upon the kernel, all the requirements are fulfilled with their own developments. So that is how big is Linux. And you don't have these many branches as you can see in Windows or any other OS for that matter. Mac OS, only one streamline. It has new releases and versions to that releases. That's it. But even in Android also, you can see so many other Androids. You know that Cyanogen Mod OS is derived OS. It is not an Android version. It is derived OS from Android parent. Cyanogen Mod is test phase 1. It is not a stable one. Cyanogen OS is a stable version. So this mod will be having the developments, and this is a stable one. Once the developments are all stable and there are no bugs, they will do this releasing, as you can see this pointing over here, right? So the stable releases will be distributed to the Cyanogen OS. This doesn't have any bugs when comparative to this Cyanogen mod. Okay. Then from there again, they have started one more community has started Lineage OS from there. So Android is not same across all mobiles. If you want to install another OS within the Android subsystem, you can install these many other types. You still have it. And you know that Wear OS, you have it for watches, right? Android watch. For that Android watch, it is not direct Android. Wear OS is derived from mainline. This is mainline, Android mainline. From that, they have derived Android Wear, where the development goes. And this is stable version, which they have done for only watches, Android watches. So this is the history of the Linux. This is just for your information. And you need not to worry to learn all these Linuxes for the Linux administration or the DevOps platforms if you are moving forward, right? There is no such compulsion to learn all the parents or any of the two or something like that. There is no compulsion. If you are an expert in RHEL, right, that should be enough to understand the other distribution also. The very basic changes between the two main distributions like Debian and Red Hat, it will be like the package system. The packages are differentiated, how they will be installed and how they will be configured, and the configuration management tools will be there. The tool names are different from Debian and Red Hat. In Debian, it can be like a network manager. In Red Hat, it will be like something else. Red Hat network manager. They can be named it like that. But the interface or the tools and the switches may be different. But the purpose is same. Both are doing the same. They are assigning the IP address. They can allow you to connect to the DHCP, DNS, and they will work everything as it is between the two. Purpose is same. Tools and the way they work is only the difference between the two. And you have to know the basic understanding of these different distributions so that you will be well versed in the enterprise companies. Say you need to learn at least two very basic two Android distributions, Debian and Red Hat. If you learn these two, that should be enough to lead in the industry. And OpenSUSE is very rarely used, and that is not very much used in the Indian continent or in US continent. It is very much used in the European continent. It is very much used in the European continent because European countries have a security policies which are very stringent comparative to the rest of the world. For that security purposes, they have evolved, their own companies have evolved a Linux from the outside market. They have built all the security concerns whichever they have raised in their company, means that country's security concerns. So the country's policies are very stringent. They have built their
OpenSUSE or SLES. SUSE Linux Enterprise is the enterprise version. These two are the European versions. They have built their security terms very stringently when it comes to the other versions. So that is why it is popular in European continent. So Debian and Red Hat. These are the two main operating system distributions you have to learn from Linux. Okay. But we are going to teach Debian based operating system. And then I will differentiate the differences between the Red Hat and the Debian streamlines. Okay. So that you can understand better. Debian is very easy, straightforward, and the configuration part will be less complicated compared to the Red Hat or Fedora. Red Hat, Fedora, both are same. Red Hat is a licensed mainstream. Fedora is an open source project, which is free. If you download and use, there won't be any guarantee if it fails. But if it is Red Hat, there is a guarantee you will get a support. But both are same. One is licensed, one is open source. Even Debian is free. Ubuntu is free. Both are free. Okay, so that is the main difference between the Red Hat and the Debian distributions thing, I can say. So that is what the distributions history. And now we are going to discuss about the booting process. As I have told you already, the laptop booting process is already, which I have explained you, but OS boot process. When it comes to the OS boot process, it will have a boot sector at the first boot section. Means once the hard disk spins up and the electronics and everything has been tested and it returns everything as positive, then it has to start the operating system, right? So that will have a boot sector, which will be called grub. Grub is the first section which starts from a operating system circumference. Just think like it is like a CD structure. The CD is the OS. So CD means compact disk. Hope you have seen in the past, right? That compact disk is the whole operating system. It has content inside it. It can be a file, picture, video, audio, anything. But to enter into that full content, there will be the edge of the CD, which will be checking the contents of the first CD. So contents of the CD needs to be written in an index. So that index is the first layer of the CD at the edge. So it will check that and it will validate if it is encrypted or not. If it is an encrypted, even if it goes to the deeper levels to check it, it cannot understand the data. At the starting level of that circumference of the CD itself, there is a security layer, which you have to pass through with a password, right? If you give the password only, it can enter inside and it can read the data meaningfully. The same way, the data which is inside the hard disk, it cannot be directly accessed without having any operating system. It cannot be. You have a file stored in a hard disk. You can connect it to some other OS as an external disk and you can see that file, but there is no OS. You just have a laptop and you want to open that file from the hard disk itself. That needs an operating system. That operating system has a booting layer where this grub is the starting point of the operating system kickstart. So that grub will contain some basic information of the type of OS what you have installed, either it is Red Hat or Ubuntu or what it is. There will be a OS inside, but grub is common on any other distribution. Grub is not very specific to Red Hat only, very specific to Ubuntu only. It is not like that. It is a common boot layer. Grub is starting the operating system. So if you want to install two Linux in the hard disk, you can install. You can keep two distributions, Ubuntu and Red Hat. Both you can keep it in the same hard disk. But how to start specific version of OS, specific distribution of OS? So you want to start Ubuntu, where how you can start? There needs to be a menu.
it has to show you a menu. In that menu, 1.1 or number 1 is indicating Ubuntu, number 2 is indicating Red Hat. It will ask you these options. Press 1 or 2 for specific operating systems. Then you press 1, it will start loading the Ubuntu. The options providing in front of you before starting the OS itself is grub. The same is MBR in Windows terminologies. Sorry for comparing here, because just wanted to let you know if anyone is not aware of what is the booting sector of Windows. So for you, Vengal, it is specifically not the same for Windows and Linux. Windows has MBR, Master Boot Record, and Linux has grub. So both are doing the same thing, but the look and feel and the way they start the operating systems are different. That's it. But the purpose is same. Checking the types of operating systems and giving you a list and giving you an option to select it. So that is what the grub is. So that is the booting process, how it starts. And kernel, as I have told you, once the boot process starts, it will check the kernel of the Linux operating system, say Ubuntu kernel. So once the grub has selected Ubuntu, then automatically it will check the kernel point of the Linux, and it will check the packages related to that, drivers related to that. Packages are for operating system functionalities. Drivers are for hardware functionalities. So these are the differences between these two. One is packages, the other one is drivers. Drivers are for hardware functionality like USB drives, then the keyboard, hard disk, and everything needs a driver. Touchpad also needs a driver. So that is hardware related software that drives the hardware. And the packages are nothing but the interface or the commands, whatever you use, right? That all consists of packages. So these two are the different operating system lines which are very basically needed. Without drivers, you cannot use any package. Without any package, you can start a operating system with the drivers. You can use that. But at least to start the command, to run a command, you need to have a package. That is very basic. Or else, even if the system starts and comes to the prompt over there, these drivers are working fine. You can do right arrow, left arrow, up and down, you can do, but you cannot type and run or execute any command. You cannot, because there are no packages. Without any package, you cannot do any function, operation inside the OS. So that is what the importance between the packages and the drivers on the kernel layer. Okay, these two are on the kernel layer. So the init process is nothing but one package is being installed. That package is networking. Okay, on kernel you have seen hardware drivers and software packages. One software package is network management. If you don't initiate the network package, the service, the package is installed, but that package need to run a service. Then only the content in the package need to be executed and serve you the purpose. That purpose is network connections, right? IP address, DNS, DHCP. It has to communicate with the other computer or the internet. Without initiating any service, you cannot do that. So that is what init process is there. Init will run the services, kill the services, hold the services. And services, as I told you, these are part of a particular package. Specifically, if you want to run a web service, like HTTP means one website, you want to run one website. That is basically from some Apache, Nginx, or some other web server. That is all packages. Apache package, Nginx package. From this Apache or Nginx package, you will just install. But without starting that service, you cannot do anything. So that is what service is represented for. Okay. Now I am going to show you the difference between these three things. Okay.
Boot process, hopefully you have understood. If not, just let me know. Because you cannot see inside the operating system to elaborate on that. I can show you the presentation once if you want to understand more on that. Or else it is straightforward. These are just like an interface where it will provide the operating system options. Select that and it will boot the operating system. So that is just simple as it is. Let me know if you have any questions still here. No. Hopefully you understood that. Yes. Yes, good then. So digging deep into the kernel now. Any operating system for that matter, not just Linux, any operating system for that matter needs a kernel. The kernel drives the hardware and software. It is the main driver for both. It is the main driver to coordinate between these two to give you the output, the expected output. So this controls that communication between the drivers and packages. All the key things which runs in the backend, giving that communication from one package from one driver to the other one. It is routing that all information to the backend processes. Very important backbone of the operating system. Without that, you cannot even see a prompt also. If it corrupts, if you try to do anything with the kernel configuration, if it is crippled up, then you cannot initiate the OS, any service for that matter. Now I'm just going into the terminal. So this terminal, as you can see, as I told you, this is a parallel operating system on a single kernel. This is a parallel operating system. This is Linux. You can see ls gives the output as the Linux operating system do. If I do dir is for Windows, right? It gives dir as a I'll cut it short into a small list. Yeah, C should be fine now. So ls is the Linux command to list it. Whatever the path you are in, it needs to list over here, right? The same way, if you run dir, means this is Windows command. Actually, it should not work in Linux. If you try it in a normal Linux, it will not work. But here it is working, you see. It is showing the dir and even the ls, both the functions. This is just because you are using the WSL. This WSL is interacting with the Windows kernel. Windows kernel knows that what instruction you have given over here. The kernel knows that I have a Windows operating system on me. I have a Linux subsystem on me. If you run the Windows directory dir, it will list as per the Windows kernel system. And if you run the ls, it will run the Linux side of the commands and it will show you the output as per the Linux. See, you can see the difference, right? The output is very different from the list what you see over here in the Linux prompt and what you see over here in the normal Windows prompt. But both the output are same. The way it presents is different. It is highlighting with a quote with green and some quotes are there, single quotes are there. You can see over here. But Windows file system is not showing any differentiation like that. It is just directly printing the content. By this, you can come to know both the operating systems are working from one single terminal. Just because it is having the same kernel, the foundation is same. On that, you have one Windows, and inside the Windows, you have the Linux. That is why it is operating both the styles, Windows style and Linux style. This is very peculiar and very specific to the WSL itself.
Windows subsystem for Linux. This installation, what we have done in your system, it is very specific for this functionality. But if you install only Linux on a laptop, and if you want to try this, it won't work. dir will not work there because it is a Windows kernel and package related command. So you are clear about this differentiation, right? What is kernel and what is an operating system on a kernel and how it works differently. This is a small example. Any doubts? Just let me know. Okay, you people are good, right? Okay. So, Any doubt, Brahma? can you show you before comment, that is initiated This- software, Initiate software. software means It's a software means. So this one. I am asking you about the kernel differentiation. What I have made for kernel. What is kernel and what is a kernel is hosting two different Windows and Linux subsystem, and it is running Linux command and as well as Windows command also in the same terminal. Without changing the terminals itself, in the same terminal, you are able to see just because it is based on the common kernel platform. You understood that, right? So I am just speaking about that part. Let me know if you have any question on this part. I will teach you about the init process later. You have any doubts with the kernel? You want to know anything more about this? No. Okay. Nothing. Brahman, your side? Yeah. No, nothing. Okay. Good then. Actually, so up to this part, right? Then init is a process manager. If you want to start a process, you just need to start the process itself. The operating system is started, but some processes are not started, some services are not started. Init is a layer where it will manage all the services and it will control that. If you want to kill a process, you can do it with init. If you want to shut down the whole system itself, you can do it with init. Init is initiator for the whole operating system or even with some packages also. Init one, if you give that, what is the main purpose of this init, Brahman? I want to know from you. What is init? You should be knowing the fundamentals, right? Yeah, installing software. No, sorry, it's not installing software. Init is a process manager. What is init in basic terms? So far, the knowledge what you have, it is very basic. Initializing. Initialization for what? No. See, basically, init is the first process started during boot of the computer. Before starting any other process, init will start. That parent process, which is named as init, will manage the sub-processor. It is a daemon process. Daemon is nothing but a service or a daemon. You can refer the same, okay? The daemon process that continues till you shut down the system. Even if you can kill a particular service, network service, you can kill it. But if you kill init, your system will go blank. Init is very important in such a way that it is needed for restarting the machine, shutdowning the machine also. If you do init restart, init shutdown, then the system will reboot and start, shut down. So that is the very basic level, right?
So it is the direct or indirect ancestor of all other process, I can say in other words. Means any other process, whichever is running. See, I'm going to run the process list. The basic command which we have learned, right? PS. How many processes are running here? Only two, bash and PS. Yes, even as a root also, it is running only two process. One process is bash, which is this shell. Okay, this shell itself is one process. And PS, I have requested PS to check what services are running. So here it is running bash and PS. PS just because I have started it. So two services. And here I use sudo. Sudo is also one service because running as a root, I'm just checking what many other services are running here. So PS means process shortcut. Okay. So if you list that, if you see these two things, right, these two are some process, but these process are child process of the parent init process, which is not listed over here, but still this PID means process ID. Process ID 4647 or the child process of the parent or ancestral init process. Everything comes under init only. And automatically it adopts all orphaned process also. Means once the service is run and the execution is completed and it is idle and it is not being used by any other process, it owns it. Init is started by the kernel itself. You are not starting by any automatic startup, or you are not running init start or something like that. It is not going to happen like that. Kernel itself has to trigger it. Kernel itself has to trigger it. Init 1 will start it. The operating system and the other process will start it. So init 0, if you give init 0, it will go shut down, completely shut down. But the main difference between the WSL means Windows subsystem for Linux and the direct Linux. If you directly install a Linux on laptop, if you do init 0, it will shut down. But this will not shut down. I will show you. See, it should shut down usually. You can see it, right? Init process is not recognized at all because this kernel is not a Linux kernel and they haven't implemented the init process in parallel with the Windows start or shutdown process. They don't have any equivalent process alternate for this. That's why they haven't implemented it. Or else, if you just do this command, a normal Linux system, the whole Linux system, without having any Windows as a main and Linux as a subsystem, it shouldn't be that way. If it is a straight ahead Linux system, if you do init 0, it will shut down. Just shut down. If you give init number 6, so this 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 are the levels of init. So run levels, those are called run levels of init. If you do a run level 0, it is shut down. It means 0 means shut down for the system. And it will go into that state, means shutdown state. And if it is 1, it will start it. It is 6, restart. Init 6 means it will shut down and it will automatically restart also. You don't have to give any other power button or restart command or a start command after a system has been started. It doesn't need that. If you give init 6, it will automatically restarts, shutdowns, and again it restarts automatically. Run level 6 is meant for a restart. So I will teach you the run levels in depth in that one. Okay. So run level 1, 2, 3, 4, 5 are having different levels of restrictions and specifications for that.
One run level will be enabling with with networking. So init 3 is one run level where it will not initiate anything, any internet connectivity, IP address, nothing. It will not do anything over there, but you can run all the commands and all these things. So that run level is very specific to that. Some operations are restricted in that run level. This is used in some situations where the system is having some issue, like it is going automatic rebooting whenever it connects with some network or something, or some network service is starting and it is going restart. It will show you the error anyway. The network manager has been package has been corrupted, going for restart. It will go restart, restart, restart. To kill that, the run level can be initiated to 3 so that the networking packages will not be loaded at all, so that your package will not be killed. Package will not be checked at all. If it is checked only, if it is run only, it is broken and it is going restart. The restart is part of that failure, so that it needs to be on a safe side to recover the failed files. That is why that package, network package, has been coded in such a way, if this error occurs, you go restart automatically so that the error will be recovered. But there are bugs or some corruption in that package, so that it cannot run normally even after the restart also. So if the system goes into that loop, you need to take a run level where the network package will not be started at all. So that is safe troubleshooting. In run level 3, for example, so network package is not started, no network is there. Even if you connect the network cable also, it will not work. No Wi-Fi, no LAN connection, nothing. Now you can check the drivers for that specific ports, like Wi-Fi or LAN port. You can check that driver. You can reinstall that driver, because you have not started the package. You can now uninstall it. Automatically, it should start at the operating system's initiation itself. Now, here we have limited it so that you can remove the package and reinstall it in that run level. That is very specific to that. Administrators, root only can do that thing. No any other user can do that. Means init run levels are very powerful, and that needs to be used with root user. Okay, this is the importance of init. Hope you understand, and let me know if you have any questions till now. I will elaborate about init again. Yeah. Can you explain initiation for? Initiation? For. I'll come to that point. Till now, Yeah. whatever I have told, if you have any questions, let me know. అన్న నాకు డౌట్ ఉంది. మీరు ఇందాక ఇన్లెట్ కమాండ్స్ అంటున్నాయి కదా 0 to 9. 0 to 9 చెప్తే రన్ లెవెల్ కమాండ్స్ అని చెప్పారు కదా ఇన్లెట్. ఇన్లెట్ 0 to 6 ఉంటాయి. 0 to 6 ఓన్లీ 6. 0 నుంచి 6 ఉంటాయి. ఇవి రన్ లెవెల్స్. ఇన్లెట్ రన్ లెవెల్స్ 0 to 6 మాత్రమే ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన ప్యాకేజ్ కూడా ఏమైనా డిస్టర్బ్ అయ్యేటట్టు ఏమైనా కమాండ్స్ కూడా ఉన్నాయా? డిస్టర్బ్ అయ్యేటట్లు కాదు. ప్యాకేజ్ ఏదైనా డిస్టర్బ్ అయ్యింది అని అంటే దాన్ని ఫిక్స్ చేయడం కోసం ఒక రన్ లెవెల్కి వెళ్ళి మనం ఫిక్స్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో రన్ లెవెల్ 3 రన్ లెవెల్ 3 వచ్చేసి మల్టీ యూజర్ మోడ్ అంటారు యాక్చువల్లీ, బట్ నేను ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాను. అండ్ ఇట్ ఈస్ రన్ లెవెల్ 2. రన్ లెవెల్ 2 నెట్వర్క్ అనేది లేకుండా నీకు మల్టీ యూజర్ తో యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే నువ్వు ఒక నార్మల్ యూజర్, బట్ నీకు సూడో యాక్సెస్ ఉంది. యూ వాంట్ టు ఫిక్స్ సమ్ నెట్వర్కింగ్ రిలేటెడ్ ప్యాకేజ్ ఇష్యూ. రన్ లెవెల్ 2కి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు యాజ్ ఎ నార్మల్ యూజర్ గా లాగిన్ అయ్యి అక్కడ సూడో యూజ్ చేసి నువ్వు ఆ ప్యాకేజీని ఫిక్స్ చేసుకునేదానికి నీకు అక్కడ ఛాన్స్ ఉంటుంది. లేదు ఆ ప్యాకేజ్ నీకు కూడా యాక్సెస్ కాలేదు, వెరీ రిస్ట్రిక్టెడ్లీ ఓన్లీ ఫర్ రూట్ ఉంది, అట్లాంటి ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. సూడో ఉన్నప్పటికీ నువ్వు ఎడిట్ చేయలేకపోతావు, కొన్ని ఉంటాయి అట్లాంటివి. వెరీ రూట్ లెవెల్, కర్నల్ లెవెల్లో ఉండేటివి. అది రూట్ సింగిల్ యూజర్ మాత్రమే చేయాలి. ఆ సింగిల్ యూజర్ అనేది ఈజ్ నథింగ్ బట్ రూట్. దాన్ని రన్ లెవెల్ 1 అంటారు. ఆ రన్ లెవెల్ 1లో
నీకు రికవరీ మోడ్ అని కూడా అంటారు ఇంకొక వేలో. రన్ లెవెల్ 1 అనేది రికవరీ మోడ్ కూడా అంటారు. ఇప్పుడు నీ పాస్వర్డ్ నువ్వు మర్చిపోయావు అనుకో, ఏ యూజర్ పాస్వర్డ్ కూడా నీకు గుర్తులేదు, నువ్వే ఒక 4 యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నావు, బట్ ఆ 4 యూజర్స్ నార్మల్ స్టాండర్డ్ యూజర్స్ కి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ నీకు తెలియవు, నీ రూట్ పాస్వర్డ్ కూడా నువ్వు మర్చిపోయావు. ఇన్ దిస్ కేస్ రూట్ పాస్వర్డ్ కూడా నీకు తెలియనప్పుడు నువ్వు ఒక రన్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి నువ్వు రూట్ పాస్వర్డ్ ని కూడా రీసెట్ చేసేలాగా నీకు ఒక రికవరీ మోడ్ వస్తుంది. ఆ రికవరీ మోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇనిట్ 1 సింగిల్ యూజర్ మోడ్ అంటాం మనం. అక్కడ ఈ రూట్ యూజర్ కి ఒక షార్ట్ కట్ కమాండ్ ఉంది, అది నథింగ్ బట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాక్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పాస్వర్డ్ ని మనం రీసెట్ చేయడం కోసం. బట్ యూ కెనాట్ కమ్ టు నో విచ్ పాస్వర్డ్ యూ హ్యావ్ అసైన్డ్. నీకు అది తెలియదు, ఏ పాస్వర్డ్ నువ్వు ఏ యూజర్ యూజ్ చేసావు అనేది తెలియదు, బట్ యూ విల్ హ్యావ్ ద కంట్రోల్ టు రీసెట్ ద పాస్వర్డ్. అంతకుముందు పాస్వర్డ్ ఏముందో యూ ఫర్గాట్ ఇట్, యూ వాంట్ టు అసైన్ ఏ న్యూ పాస్వర్డ్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ కార్పొరేట్ ఎన్వైరన్మెంట్ యూ నీడ్ నాట్ టు డూ దాట్. ఎందుకంటే ఒకసారి రూట్ పాస్వర్డ్ మీ టీంలో అందరికి షేర్ చేసిన తర్వాత వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ టీమ్స్ కన్సెంట్, టీం అందరికీ చెప్పకుండా అందరికీ కమ్యూనికేట్ చేయకుండా నువ్వు రూట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోయి రూట్ పాస్వర్డ్ మార్చకూడదు. దట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్. అది మనంతట మనమే చూసుకోవాలి, ఆ ప్రాసెస్ లోపల ఉండాలి. మనం ఎప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ ని బైపాస్ చేసి పోకూడదు. సో యూ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ ద టీమ్ సేయింగ్ దట్ రూట్ పాస్వర్డ్, this is the one we regularly use, but it is not working today. Did someone change this password? Let me know. Team lo evvaru respond kaleda, okay, I am going to reset this root password because no one has replied. Okay. Then you get your manager or your next level person's consent. Then from that mail or a ticket, whatever, there should be a proof. There needs to be an approval proof. Then you come to this single user mode. There you can reset the password for root, only root. You need not to change it for any other user. Root okkati change cheyi. You can give the same password. It need not to be a different password. Antaku mundu team anta use chesta undi root ki nuvu like 2019 ane password use chestundi anko. 2019 లోనే నీకు ఈ పాస్వర్డ్ అది ఎవరు మళ్ళీ మార్చారు, అది ఎవరు అని చెప్పట్లేదు. మేబీ ఆ టీం నుంచి బయటికి వెళ్ళే ఒక ఎంప్లాయీ కావాలని చేసి ఉండొచ్చు, చెప్పలేము. దేర్ విల్ బి సమ్ కేసెస్ లైక్ దట్. టీం ని చెడగొట్టాలని చేయొచ్చు. వాడు చేసి వెళ్ళిపోయాడు, బట్ మనం స్టక్ అయిపోయాం. ఇన్ దిస్ కేస్ యూ వాంట్ టు రీసెట్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ 2019 ఓన్లీ. ఇట్ వోంట్ రెస్ట్రిక్ట్ యూ. ఆల్రెడీ 2019 ఇంతకు ముందు సెట్ చేస్తున్నావు, నువ్వు వేరేది యూజ్ చేయాలా, లాస్ట్ 3 పాస్వర్డ్స్ యూజ్ చేయలేవు అనేది ఈ సింగిల్ యూజర్ మోడ్ లో ఉండదు. నో పాలసీస్ విల్ అప్లై హియర్, నథింగ్. It is just like a straightforward operating system hack. But ఈ కంట్రోల్ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే డైరెక్ట్ గా సిస్టమ్ రూట్ కి యాక్సెస్ ఎవరికి తీసుకోగలరో వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ ఒక రికవరీ సిడి వేస్తారు, ఆ సిడి నుంచి నువ్వు రన్ లెవెల్ 1 లోకి వెళ్ళి నువ్వు అక్కడ రీసెట్ చేస్తావు. ఆ సిడి ఎవరంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా డేటా సెంటర్ లోకి పోయి లేకపోతే యూఎస్బి డ్రైవ్ ని డేటా సెంటర్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ చేసి చేయలేరు. ఆ సర్వర్ కి కనెక్ట్ చేయాలి అంటే నువ్వు డేటా సెంటర్ లోకి యాక్సెస్ తీసుకొని వెళ్ళాలి. నీ యాక్సెస్ ఇచ్చి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఒక థంబ్ డ్రైవ్ పెట్టి దాని నుంచి నువ్వు రికవరీ మోడ్ లో రన్ లెవెల్ 1 లోకి వెళ్ళి అక్కడ నువ్వు పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేస్తావు. అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ నీ సెక్యూరిటీ నువ్వే మారుస్తున్నావు, ఇది వీడే మార్చాడు అని అనడానికి ఒక అప్రూవల్ మెయిల్ అండ్ యువర్ బ్యాడ్జ్ యాక్సెస్. డేటా సెంటర్ కి బ్యాడ్జ్ యాక్సెస్ నువ్వు చేస్తావు కదా, ఆ రోజు నీకు అప్రూవల్ మెయిల్ వచ్చిన తర్వాత బ్యాడ్జ్ యాక్సెస్ చేసి నువ్వు లోపలికి వెళ్ళావనని ఒక రికార్డు ఉంటుంది. ఆ రికార్డు ప్రకారంగా ఈ రోజు అతను వెళ్ళాడు, ఈ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేశామని మెయిల్ కూడా పంపించాడు. సో దెర్ ఈస్ ఆడిటింగ్. దిస్ ఆడిట్ మీట్స్ ద రిక్వైర్మెంట్. అప్రూవల్ మెయిల్ వచ్చింది, నువ్వు డేటా సెంటర్ యాక్సెస్ చేసావు, పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేశాను అనేసి నువ్వు కన్ఫర్మేషన్ మెయిల్ పంపించావు. టీం అందరికీ అది తెలిసింది. దిస్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ ఆడిట్. దీన్ని ఆడిట్ అంటారు. ఐటీ ఆడిట్స్ లో ఇది కంపల్సరీ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్లాంటి ప్రాసెస్ అన్ని కూడా చెక్ చేస్తారు. ర్యాండమ్ గా ఎక్కడైనా అప్రూవల్ మెయిల్ లేకుండానే నువ్వు రీసెట్ చేసేసి దేర్ వాజ్ నో మేనేజర్ అప్రూవింగ్ దిస్, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ అప్లయింగ్ దిస్ పాస్వర్డ్ రీసెట్ అండ్ అవర్ వర్క్ విల్ కంటిన్యూ అని అనేసి నువ్వు చేసావు అనుకో, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆడిట్ పాత్. కంపెనీ కాంప్లయన్స్ అనే పాలసీస్ ఉంటాయి, ఆ కాంప్లయన్స్ కి నువ్వు అగైనెస్ట్ గా బైపాస్ చేసి వెళ్ళావు అని అనేసి నీకు
ఒక డిసిప్లినరీ యాక్షన్ మెయిల్ అట్లాంటివి మీ మేనేజర్ సెండ్ చేసేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో అవాయిడ్ దిస్. ఈవెన్ ఇఫ్ యువర్ వర్క్ ఈస్ హాల్ట్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో అప్రూవల్ ఫ్రమ్ యువర్ నెక్స్ట్ లెవెల్ మేనేజర్, then you may have to wait till then you get that. Don't do on your own decision even if you are in a senior position. Wait for the nod. Nod, NOD nod అంటే నాడ్ అంటే ఒప్పుకోవడం, లేదా మనం తల ఊపుతాం చూడు కానీ అని, దాన్ని నాడ్ అంటారు. సో వెయిట్ ఫర్ ద నాడ్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ గెట్ యువర్ అప్రూవల్ మెయిల్. ఇట్ నీడ్స్ టు బి అ రికార్డెడ్ నాడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ మీ మేనేజర్ వచ్చి చేసే అని తల ఊపేసి వెళ్ళిపోతాడు, అది కూడా నాడ్ కిందనే, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రికార్డెడ్. గెట్ ఏ రికార్డెడ్ నాట్ ఇన్ ఎన్ ఈమెయిల్, దెన్ ఓన్లీ టెస్టింగ్. ఒక మెయిల్ కానీ టికెట్ కానీ రెఫరెన్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి. అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళాలి, లేకుంటే నువ్వు వెళ్ళి చేసేదానికి కుదరదు. ఈ రన్ లెవెల్ యాక్సెస్ అనేది అంత రిస్ట్రిక్టెడ్ గా ఉండాలి, అందుకే దానికి అంత హై ప్రయారిటీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్. నౌ I am coming to the point, thinking that you don't have any other questions till here now. No. Okay, going forward. Now coming to your point, Brahmam. So run level 0 is shutdown in normal terms. In Linux terms, it is halt. Shutdown ani anamu manam. Halt antam. System halt. Nuvu ikkada halt ani icchavante system shutdown అవ్వాలి. But you can see this error. What it is showing? Read it. Yes. So ఈ సిస్టమ్ లినక్స్ కర్నల్ తో బిల్డ్ అయ్యిండేది కాదు. The Linux which you are using over here is not from a basic Linux kernel. ఇది ఒక విండోస్ కర్నల్ మీద అడిషనల్ ప్యాకేజెస్ తో బిల్డ్ చేసి మన కన్వీనియన్స్ కోసం ఇచ్చారు, లినక్స్ లాగా వాడడానికి. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ ఒరిజినల్ లినక్స్. ఎందుకంటే దీనికి సిస్టమ్ డి ప్రాసెస్ అనేది ఒకటి లేదు. ఈ సిస్టమ్ డి ప్రాసెస్ దీంతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇనిట్ PID1 ఇనిట్ ప్రాసెస్ కి ప్రాసెస్ ఐడి చేంజ్ అవ్వదు. PID1 will be always with init, and that init will manage system D. So system D కిందనే నీకు ఈ హాల్ట్ కానీ రీబూట్ కానీ, యు గాట్ ఇట్, ఈ సిస్టమ్ డీనే మేనేజ్ చేస్తుంది, హాల్ట్ కానీ రీబూట్ కానీ. దీస్ ఆర్ ద కమాండ్స్ ఇన్ ఏ ఒరిజినల్ లినక్స్ టు షట్ డౌన్ ద కంప్యూటర్ ఆర్ రీబూట్ ద కంప్యూటర్. వెంగల్ షట్ డౌన్ అంటే ఆఫ్ అయిపోతుంది, దట్ ఈస్ గ్రేస్ఫుల్ షట్ డౌన్ అంటాం. హాల్ట్ అని ఇచ్చామంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వీస్ అది క్లోజ్ అవుతూ దానికి ఏదైనా ఆపరేషన్ పెండింగ్ ఉంటే దాన్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ ని ఎగ్జిట్ చేసి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ లైక్ సమ్ థౌజండ్స్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటాయి, అవన్నీ గ్రేస్ఫుల్ గా షట్ డౌన్ చేస్తుంది హాల్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ప్లగ్ మనం పెట్టుంటే డెస్క్టాప్ ప్లగ్ తీసేస్తే ఆఫ్ అవుతుంది, అది కూడా షట్ డౌనే అంటాం. దట్ ఈస్ నాట్ గ్రేస్ఫుల్ షట్ డౌన్, దట్ ఈస్ ఫోర్స్డ్ షట్ డౌన్. ప్లగ్ తీసేసాం, ల్యాప్టాప్ కాదు అది డెస్క్టాప్ అనుకోండి, దానికి బ్యాటరీ ఉండదు, దానికి ప్లగ్ పీకితే పవర్ పోతుంది, ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ షట్ డౌన్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ గ్రేస్ఫుల్ షట్ డౌన్. హాల్ట్ ఈజ్ ఎ గ్రేస్ఫుల్ షట్ డౌన్. మనము పవర్ ప్లగ్ పీకినట్టు కాదు. హాల్ట్ అనే ఒక్క ప్రాసెస్ ఇనిషియేట్ చేస్తే అది సిస్టమ్ డి అనే ఒక మాడ్యూల్ కింద ఉండే అన్ని ప్రాసెస్ ని కూడా ఒక్కొక్క దాన్ని అది క్లోజ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. సే లైక్ నువ్వు మల్టిపుల్ ఒక విఐ ఎడిటర్, ఒక నెట్వర్క్ మేనేజర్, ఒక గ్రాఫిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, ఒక ప్రింటర్ సర్వీస్, అట్లాంటివన్నీ ఓపెన్ చేసి నువ్వు యూజ్ చేస్తూ ఉన్నావు. మధ్యలో నీకు ఇంటికి వెళ్ళాలి, ఇంకా అన్ని ప్రాసెస్ నువ్వు క్లోజ్ చేయలేవు ఒకేసారి, బట్ యూ కెన్ రన్ హాల్ట్. జస్ట్ హాల్ట్ అని రన్ చేసామంటే మిగతా ప్రాసెస్ అన్నిటిని అది కిల్ చేస్తుంది, బట్ గ్రేస్ఫుల్ గా షట్ డౌన్ చేస్తుంది. అంతేగాని సిస్టమ్ ఫైల్స్ ని అది కరప్ట్ చేయదు హాల్ట్ అనేది. కానీ నువ్వు డైరెక్ట్ గా ప్లగ్ పీకేసి వెళ్ళిపోయావు అనుకో, సిస్టమ్ ఫైల్స్ కరప్ట్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద షట్ డౌన్, గ్రేస్ఫుల్ షట్ డౌన్, ఫోర్స్డ్ షట్ డౌన్. షట్ డౌన్ లో కూడా ఈ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ రీబూట్ ఈస్ గ్రేస్ఫుల్ రీబూట్. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి గ్రేస్ఫుల్ ఓన్లీ, ఆబ్వియస్, బికాస్ హాల్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు పవర్ బటన్ ని ప్రెస్ చేస్తేనే నీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మళ్ళీ వస్తుంది. బట్ మళ్ళీ నువ్వు పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేసే అవసరం లేకుండా, యు నో దట్ యు వాంట్ టు రీస్టార్ట్ ఇట్
ఇమ్మీడియట్లీ. నువ్వు ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసావు, దానికోసం ఒక రీస్టార్ట్ కంపల్సరీ అనేటి కొన్ని ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. అట్లాంటి ప్యాకేజెస్కి ఇన్స్టాల్ చేసావు, నీకు హింట్ చూపిస్తుంది ఇట్ నీడ్స్ ఎ రీబూట్ అని. దెన్ యూ జస్ట్ టైప్ రీబూట్. నాకు ఇప్పుడే వెంటనే సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ కావాలి. యూ డోంట్ వాంట్ టు హాల్ట్ అండ్ అగైన్ ప్రెస్ పవర్ బటన్. నీకు ఈ మాన్యువల్ పని లేకుండా రీబూట్ అని కొట్టామంటే గ్రేస్ఫుల్ షట్ డౌన్ ఫాలోడ్ బై ఏ స్టార్ట్అప్ రెండు జరుగుతాయి ఈ రీబూట్ అనే దాంతో. నౌ దిస్ హాల్ట్ ఈస్ init 0. This reboot is init 6. ఇక్కడ ఇనిట్ అనే ప్రాసెస్ లేదు కాబట్టి నేను రన్ చేయలేను ఇనిట్ అనే దాన్ని. ఇనిట్ అనే ఒక ప్రాసెస్ లేదు, పిఐడి ఇనిట్ అనేది ఒకటి లేదు, బికాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ లినక్స్ కర్నల్. జస్ట్ ఫర్ దట్ రీజన్ ఐ కెనాట్ రన్ init 0, sorry, init 0 or init 6. These are equivalent to halt and reboot. Now, in between these two are the different levels. Init 1 is nothing but ఇది ఇవన్నీ కూడా ఒరిజినల్ లినక్స్ లోనే యూజ్ చేయగలుగుతాము, ఇక్కడ WSL లో యూజ్ చేయలేము. నేను మీకు కావాలంటే అది విఎం వేర్ వేసి నేను మీకు చూపించగలను. బట్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఓకే, మనం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ గా వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే లినక్స్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇట్ విల్ టేక్ నియర్లీ 3 to 6 months. If you can able to understand and try from your own side, install a virtual machine on your virtual box. అది నేను ఈరోజు నేర్పిస్తాను, ఎలాగో టైం ఉంది కాబట్టి లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో నేర్పిస్తాను how to install a VM. Inside a VM you can run these things. Okay, I will show you how. So init 1 అనేది ఇక్కడ పనిచేయదు, బట్ అక్కడ init 1 అనేది ఎలాగ వస్తుంది, డైరెక్ట్ గా మీకు సూడో చేసి నువ్వు స్విచ్ యూజర్ చేస్తే నీకు ఎలా వస్తుందో, ఇక్కడ హ్యాష్ వచ్చింది కదా, ఇలాంటి హ్యాష్ వచ్చేస్తుంది రన్ లెవెల్ 1 లో. యూ వోంట్ హ్యావ్ దిస్ ప్రాంప్ట్, డాలర్ ప్రాంప్ట్ రాదు, హ్యాష్ ప్రాంప్ట్ ఏ ఉంటుంది. యూనిట్ 1 లోకి వెళ్ళిపోతే హ్యాష్ ప్రాంప్ట్ ఏ ఉంటుంది. యూ వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ యూజర్స్ టు లాగిన్. యూ కెనాట్ ఈవెన్ స్విచ్ టు ఎనీ అదర్ యూజర్స్ ఇన్ దట్ init 1. That is limited to only one user usage, and that one user is root user, and he will have the universal access for anything at that point of time to debug or troubleshoot. Debug, troubleshoot ki difference undi. ఇవన్నీ మధ్య మధ్యలోనే చెప్తూ ఉంటాను, మీరు నోట్ చేసుకోండి, బికాస్ నేను ఇది ఫ్లో లోనే చెప్తాను. ఇవంతా కార్పొరేట్ లాంగ్వేజ్ లోనే వస్తాయి, కానీ లినక్స్ నేర్పించేటప్పుడు ఎవరు నేర్పించారు. సో దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డీబగ్ అండ్ ట్రబుల్ షూట్. ట్రబుల్ షూట్ అంటే ఒక ప్రాబ్లం ఎదురైంది, దాన్ని నువ్వు రిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి నువ్వు చెక్ చేస్తావు లాగ్స్ లో చెక్ చేసి ఈ పర్టికులర్ది పోయింది, దీన్ని నువ్వు రివర్ట్ చేస్తే వస్తుంది అని నీకు తెలిసి నువ్వు దాన్ని రివర్ట్ చేసుకుంటావు. ఇది సిస్టమ్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వరకు సంబంధించింది. డీబగ్గింగ్ అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ ఒక ప్రాసెస్ లేకపోతే స్క్రిప్ట్ ఏదోటి రాసావు, ఆ స్క్రిప్ట్ నీకు అవుట్పుట్ నువ్వు అనుకున్నది కాకుండా ఇంకోలాగా ఇస్తా ఉంది, అదేదో ఎర్రర్ అవుట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రాసెస్, యువర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్. నువ్వు ఆ స్క్రిప్ట్ ని కరెక్ట్ గా పనిచేసేలాగా నీ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిహేవియర్ లాగా రావడానికి నువ్వు దాన్ని డీబగ్ చేస్తావు. అంటే ఎక్కడైతే నీకు ఎర్రర్ వస్తుందో ఆ లైన్ నెంబర్ లోకి వెళ్ళి ఆ లైన్ లో ఉన్న ఆ కమాండ్ ని, ఆ కోడ్ ని నువ్వు ఎడిట్ చేసి మళ్ళీ రీట్రై చేస్తావు. సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ రీట్రై చేసి నీకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ని రప్పించుకునే దానికోసం నువ్వు చేసేది డీబగ్గింగ్. దాన్ని కోడ్ లో యూజ్ చేస్తారు, ఎస్పెషల్లీ స్క్రిప్టింగ్ లో కానీ కోడ్ లో కానీ యూజ్ చేసే టర్మినాలజీ డీబగ్గింగ్. బగ్ ఉంది, నువ్వు దాన్ని బయటికి తీస్తావు, డీబగ్గింగ్, రిమూవింగ్ బగ్ అని అర్థం. ట్రబుల్ షూటింగ్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాసెస్ అంతా అదే లేఅవుట్ చేసి ఉంటుంది, దాన్ని నువ్వేమి తయారు చేస్తుండవు, కానీ అది ఇప్పుడు పని చెయ్యట్లా. సడన్ గా అది ఎందుకు పని చేయడం లేదు, నెట్వర్క్ కేబుల్ పోయిందా, వైఫై కనెక్షన్ ఆఫ్ అయిందా, ఐపీ అడ్రస్ ఇంకా అసైన్ కాలేదా, ఇవి స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ లో జరిగిన ఇంటరప్షన్స్. వీటిల్ని కనుక్కోవడానికి చేసే ప్రయత్నము ట్రబుల్ షూటింగ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఓకే, నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద రన్ లెవెల్ 1. రన్ లెవెల్ 1 లో ఓన్లీ రూట్ యూజర్ ఉంటారు. నువ్వు ఇక్కడ చేసిందే నీ రాజ్యం, ఇక్కడ నువ్వు చేసిందే రాజ్యం. డైరెక్ట్ గా నువ్వు ఇక్కడ ఇది PASSWD, పాస్వర్డ్ బదులుగా షార్ట్ కట్ లో పాస్ WD రూట్ అని ఇచ్చావంటే
ఈ రూట్ మాత్రమే నువ్వు యాక్సెస్ చేయగలవు. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇన్ రన్ లెవెల్ 1 యూ కెన్ డూ ఎనీ ఎడిట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ విత్ ద రూట్ యూజర్. ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ. ఇక్కడ నువ్వు పాస్వర్డ్ మర్చిపోయావు, రికవరీ సిటీతో రన్ లెవెల్ 1 లోకి వచ్చావు అని చెప్పాను కదా. జస్ట్ ఇమాజిన్ యు ఆర్ ఇన్ దట్ సేమ్ సిచ్యువేషన్. రికవరీ సిటీతో బూట్ అయ్యి రన్ లెవెల్ 1కి వచ్చావు, నంబర్ 1 ప్రెస్ చేసి రికవరీ సిటీలో ఆప్షన్స్ లో రన్ లెవెల్ 1 వచ్చినప్పుడు నీకు ఇదే ప్రాంప్ట్ వస్తుంది, డైరెక్ట్ గా హ్యాష్ వస్తుంది. యూ డోంట్ ఈవెన్ సీ దిస్ థింగ్ రూట్ అట్ ద రేట్ సమ్ ఎల్పి హ్యాపెన్ ఎస్కుమా 10:, MNTC ఇదంతా ఉండదు. జస్ట్ ఏ సింగిల్ హ్యాష్ ఉంటుంది. ఆ హ్యాష్ ఏ పాత్ లో ఉందో కూడా అది చూపించదు రన్ లెవెల్ 1 లో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ రన్ దిస్ PWD కొడితేనే నువ్వు ఎక్కడ ఏ పాత్ లో ఉన్నవని నీకు చూపిస్తుంది. బికాస్ ఇట్ వోంట్ షో ఎనీ పాత్ బిఫోర్ హియర్ ఆ రన్ లెవెల్ 1 లో. హియర్ ఇప్పుడు మనము పాస్వర్డ్ రూట్ పాస్వర్డ్ మర్చిపోయాం కదా, కానీ వితౌట్ ఏ పాస్వర్డ్ రన్ లెవెల్ 1 లోపలికి నిన్ను ఆటోమేటిక్ గా తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఇక్కడ రూట్ పాస్వర్డ్ ఇలా మారుస్తావు. నోట్ డౌన్ దిస్ కమాండ్ గైస్, PASSWD రూట్. పాస్వర్డ్ ని చేంజ్ చేయడానికి పర్టికులర్ యూజర్ కి ఇక్కడ రూట్ అని మనం చేస్తున్నాం బికాస్ రన్ లెవెల్ 1 లో ఉన్నాం కాబట్టి. కానీ ఇది ఒక నార్మల్ సిస్టమ్ అయితే, ఇది నార్మల్ సిస్టమ్. నార్మల్ సిస్టమ్ లో నువ్వు ఏదైనా యూజర్ కి చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నావు, ఈ యూజర్ కే చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నావు, యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. You can change it. PASSWD username. It will ask you a prompt. ఆ ప్రాంప్ట్ అడిగినప్పుడు నువ్వు అక్కడ పాస్వర్డ్ ఇస్తావు. కరెంట్ పాస్వర్డ్ అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్తుంది ఇది. బట్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ రన్ లెవెల్ 1 ఇట్ వోంట్ ఈవెన్ ఆస్క్ యూ ఫర్ ద కరెంట్ పాస్వర్డ్. ఇట్ విల్ జస్ట్ ఓవర్ రైట్ ఆన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్. పాస్వర్డ్ డేటాబేస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. పాస్వర్డ్ డేటాబేస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ డేటాబేస్ లోకల్ గా ఉంటుంది. ఆ లోకల్ డేటాబేస్ లో రూట్ కి ఒక హ్యాష్ కోడ్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ డేటాబేస్ లోపల యూ కెనాట్ సీ ఇట్ యాజ్ ఏ డైరెక్ట్ పాస్వర్డ్. అదొక హ్యాష్ కోడ్ వాల్యూలో ఉంటుంది. యూ కెనాట్ డీక్రిప్ట్ ఇట్, దట్ ఈస్ ఎన్క్రిప్టెడ్ వన్. ఆ వాల్యూని అది ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది అంతే. యూ కెన్ గివ్ ద ఓల్డ్ పాస్వర్డ్ ఆల్సో. నౌ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద పాస్వర్డ్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ దిస్. సో ఇక్కడ కరెంట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాం, హిట్ అని ఎంటర్ కొట్టిన తర్వాత న్యూ పాస్వర్డ్ అని, న్యూ అనే దాన్ని బ్రాకెట్ లో ఇస్తుంది. అక్కడ కొత్త పాస్వర్డ్ టైప్ చేయి. తర్వాత మళ్ళీ రీటైప్ అనేది బ్రాకెట్ లో చూపిస్తుంది. కొత్త పాస్వర్డ్ ని మళ్ళీ టైప్ చేయి, దెన్ యు ఆర్ డన్. రన్ లెవెల్ 1 లో నువ్వు ఇదే రిపీట్ చేసి రూట్ పాస్వర్డ్ ని రీసెట్ చేసేయచ్చు. దాట్స్ ఇట్. నౌ యూ హ్యావ్ హ్యాక్డ్ ఇన్ టు యువర్ ఓన్ సర్వర్, రీసెటింగ్ యువర్ యూజర్ పాస్వర్డ్, రూట్ పాస్వర్డ్, అండ్ నౌ యూ కెన్ రీస్టార్ట్ ద మషీన్. మషీన్ రీస్టార్ట్ చేయగానే నీకు నార్మల్ యూజర్ లాగిన్ చేసినప్పుడు ఆ నార్మల్ యూజర్ లో నువ్వు సూడో యూజ్ చేస్తే అవుతుంది. స్విచ్ యూజర్ రూట్ అని కొడతావు కదా, అక్కడ రూట్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే రూట్ కి నీకు ప్రాంప్ట్ చూపిస్తుంది. రూట్ పాస్వర్డ్ మర్చిపోయావు కదా నువ్వు నార్మల్ యూజర్ కి, ఐ మీన్ నార్మల్ కన్సోల్ లో లాగిన్ చేసేటప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పాస్వర్డ్ నువ్వు బ్యాక్ ఎండ్ లో రన్ లెవెల్ 1 లో రీసెట్ చేసుకొని మళ్ళీ నార్మల్ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఆ పాస్వర్డ్ నే ఇవ్వచ్చు, కొత్తగా సెట్ చేసిన పాస్వర్డ్. నౌ ఐఎమ్ కిల్లింగ్ దిస్. బెంగల్, నువ్వు అడిగావు కదా ఇంత ముందుగా, ఒక కమాండ్ రన్ చేశాను, అది కంప్లీట్ అయిందా లేదా ఎట్లా తెలుసుకోవాలి అని. నౌ ఐ హ్యావ్ ఇనిషియేటెడ్ ఏ ప్రాసెస్, పాస్వర్డ్ రీసెట్ ప్రాసెస్ ఫర్ దిస్ యూజర్. దిస్ ప్రాంప్ట్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ మీ ఎ డాలర్ ప్రాంప్ట్. యూ కెన్ సీ, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్. ఇది నాకు ప్రాంప్ట్ ఏమడిగింది, జరుగుతున్న కరెంట్ ఆపరేషన్ లో నువ్వు ఎంట్రీ ఇవ్వాలి అని చెప్తుంది. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు LS కొట్టలేను, LS కొట్టి నేను LS కమాండ్కి తెచ్చుకోలేను. ఇది పాస్వర్డ్ రీసెట్ అనే ఒక సెషన్ బ్లాక్ అయింది. నువ్వు దాన్ని కిల్ చేసి బయటకు వస్తే కానీ మళ్ళీ నువ్వు డాలర్ ప్రాంప్ట్ లోకి రాలేవు, నువ్వు అక్కడ LS కానీ ఇవన్నీ యూజ్ చేయలేవు. యు గాట్ ఇట్? లేదంటే ఆ కమాండ్ ఫుల్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కొత్తగా మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎస్, ఇప్పుడు నువ్వు ఈ కమాండ్ ని ఎయిదర్ ఎంట్రీ ఇచ్చి కంప్లీట్ చేయాలి, మీన్స్ పాస్వర్డ్ సక్సెస్ఫుల్ గా రీసెట్ చేసి, లేదా యూ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ ద పాస్వర్డ్, Control-C. Just use Control-C and then it will be out. Usually మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే జస్ట్ ఊరికే హిట్ ఇచ్చేసాను, పాస్వర్డ్ అన్చేంజ్డ్ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకేనా? ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ నీకు వస్తే Control-C ఇచ్చేయి ఎప్పుడైనా కూడా. కమాండ్ ఏదైనా స్టక్ అయిపోయింది, డాలర్ సింబల్కి వచ్చి ప్రాంప్ట్కి ఆగలేదు,
ప్రీవియస్లీ వచ్చేసి స్ట్రక్ అయింది అని అర్థం. కంట్రోల్ సి, ఆటోమేటిక్ గా ఆ ప్రీవియస్ కమాండ్ అనేది ఇంటరప్ట్ అయిపోయి నీకు ఆ సెషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి కొత్త ప్రాంప్ట్ ఇస్తుంది. నౌ యూ కెన్ డూ ఎల్ఎస్. ఓకే, క్లియర్? దిస్ ఈస్ అబౌట్ రన్ లెవెల్ 1. ఓకే, ఇనిట్ 1 అయిపోయింది. నౌ ఇనిట్ 2. ఇనిట్ 2 ఏంటి బ్రహ్మం? ఇనిట్ 2 ఏంటి? Maintenance systems is like applications. No, I have already told you. Bengal, run level 2 దేనికి చెప్పాను నేను? level 2 రన్ లెవెల్ 2 ఇంతకు ముందానే నేను మీకు చెప్పాను, మర్చిపోయాను. You can access multiple users at a time. నో, మల్టిపుల్ యూజరే, కాకపోతే రన్ లెవెల్ 2 కి స్పెసిఫిక్ గా ఒకటి చెప్పాను, వితౌట్ నెట్వర్కింగ్. రన్ లెవెల్ 2 వితౌట్ నెట్వర్కింగ్. రన్ లెవెల్ 3 ఈజ్ అ నార్మల్ రన్ లెవెల్. మీన్స్ ఇది తీసేసాము, ఇప్పుడు నేను కొట్టాను, ఇప్పుడు మనం ఉన్నది రన్ లెవెల్ 3. మీన్స్ మల్టీ యూజర్ మోడ్, నెట్వర్కింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఎనేబుల్ రన్ లెవెల్ 3 అనేది. ఒరిజినల్ గా ఒక సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయ్యి నువ్వు లాగిన్ అయితే వచ్చేది రన్ లెవెల్ 3. ఆల్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటాయి. మల్టిపుల్ యూజర్ లాగిన్ అవ్వచ్చు, నెట్వర్కింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు. జస్ట్ లైక్ నెట్వర్కింగ్ చెక్ చేయాలంటే ఎప్పుడైనా ఇది చూసుకోండి, మీ ఇంటర్నెట్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అన్నదాన్ని. ఓకే, 8888 ఈ పింగ్ దేనికంటే గూగుల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి, పబ్లిక్ గూగుల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్. నువ్వు ఏ దేనికైనా కానీ ఇంటర్నెట్ వర్క్ చేస్తుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఇది, ఇంటర్నెట్ పనిచేస్తుందా లేదా. ఇది ఇంటర్వ్యూలో వస్తాయి ఈ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు సింపుల్ గా నిన్ను అడుగుతాడు ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నప్పుడు, వాట్ యూ డూ టు చెక్ ద ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ? బేసికలీ వెరీ బేసిక్ థింగ్, వాట్ విల్ యూ డూ టు చెక్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ? యూ కెన్ సింప్లీ సే ping space 8.8.8.8 which is a Google DNS IP. చెక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఇది ఆల్ ద టైమ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఈ ఐపీ ఆల్ ద టైమ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇది మన సిస్టమ్ లేదా ఆ గూగుల్ కంపెనీ షట్ డౌన్ చేసే వరకు కూడా మన సిస్టమ్ దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తూనే ఉంటుంది. గూగుల్ ఎప్పుడు షట్ అవుట్ చేయదు, బికాస్ దీన్ని పెట్టిందే ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ చెక్ చేసుకునే దానికి ప్రైమరీగా ఉండడానికి. 8888 octet with octet number. You got it? Octet with octet number అంటే ఏంటి బ్రహ్మం? You know bits and bytes? Yeah, bits and bytes I know. Yeah, what is octet? That means This is very basic. Okay, you have to learn them. You have to learn the basics then. See, okay. One octet, this digit, one digit is one octet. Octet అంటే 8 binaries, 8 binary values ఉంటాయి. అంటే 0 1 అనేది 0 అనేది ఒక బైనరీ, 1 అనేది ఒక బైనరీనే కదా. 0 1 0 1 1 1 1 1 ఎనీథింగ్ ఒక 4 వస్తాయి. ఓకేనా, 4 వస్తాయి. అట్లా మాదిరిగా ఒక వాల్యూని డిఫైన్ చేస్తుంది ఆ 0 and 1 అనేటివే. అది ఏబిసిడిలో వచ్చేటివైనా కావచ్చు, లేకపోతే 1 2 3లో వచ్చే డిజిట్స్ అయినా కావచ్చు. ఒక క్యారెక్టర్ ని ఒక ఆక్టేట్ అనే ఒక నంబరే నీకు డిఫైన్ చేస్తుంది. 8 అనే దానికి ఆక్టేట్ నంబర్ తెలుసా? 2 power 4. Yeah. ఆక్టేట్ అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ 8 డిజిట్స్. ఒక 8 డిజిట్స్ ఉంటాయండి, 0 and 1s 8 ఉంటాయండి. ఆ 8 ని బైనరీ సిస్టమ్ లో నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు 0s and 1s ప్లేస్ ని బట్టి దానికి ఆటోమేటిక్ గా దానికి ఒక అవుట్పుట్, బైనరీ అవుట్పుట్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, ఆ అవుట్పుట్ వాల్యూ 8 కావచ్చు, 1 to 9, 0 to 9 ఏదైనా కావచ్చు. 0కి కూడా 8 zeros ఉంటే అంటే
జస్ట్ లైక్ మీకు అర్థమవడానికి చెప్తున్నాను బెంగల్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్. బట్ నేను నీకు చాలా సింపుల్ గా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మనము డెవలపర్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు వాడి ఆర్కిటెక్ట్ ఏది బయట ఏదైనా అడగడు. బట్ యూ హ్యావ్ టు నో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఏ బైనరీ వాల్యూ. 1 2 3 4 5 6 7 8 నీకు ఇంటిజర్స్ ఇవన్నీ తెలుసా బెంగల్? ఇంటిజర్స్, డెసిమల్స్, బైనరీస్ ఐడియా ఉంది. ఓకే, సో ఐడియా ఉంది కదా, అది ఆ బేసిక్ లెవెల్ అన్నమాట. ఒక కంప్యూటర్ కి ఏమీ తెలియదు యాక్చువల్లీ. ఇట్ కెనాట్ నో ఎనీథింగ్ దాన్ 0 and 1. 0 and 1 అంటే ఏంటో తెలుసా? 0 అంటే ఏంటి? ఈ 0 అంటే ఏంటి? కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ బైనరీ బెంగల్. సో 0 అంటే ఏంటి? ఇన్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ 0 అంటే ఆఫ్. సింపుల్. ఆఫ్ చేయడం, స్విచ్ ఆఫ్. నువ్వు స్విచ్ ఆఫ్ చేసావు, నో పవర్, దట్ ఈస్ 0. నువ్వు స్విచ్ ఆన్ చేసావు, దెర్ ఈస్ పవర్, అది 1. యు గాట్ ఇట్? నౌ యు గాట్ ద హోల్ లాజిక్. ద హోల్ కంప్యూటర్ లాజిక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్. 0 and 1, ఆన్ అండ్ ఆఫ్. కంప్యూటర్ మీకు ఆన్ అయ్యేది మీకు తెలుస్తా ఉంది, కానీ అది ప్రాసెసర్ లెవెల్లో నంబర్స్ ఎలా కౌంట్ చేస్తుందో తెలుసా? ప్రాసెసర్ లోపలికి కరెంట్, మనం పవర్ పెడతాం. పవర్ పెడితే పవర్ లోపల కరెంట్ ఉంటుంది తెలుసా? యు నో ద డిఫరెన్స్, రైట్? ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ పవర్ అండ్ కరెంట్. కరెంట్ అంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఒక వైర్లో కరెంటు పోతూ ఉంటుంది, ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకొక ఎండ్కి పోతూ ఉంటుంది. ఇది ఫ్లో, దాన్ని కరెంట్ అంటాం. కరెంట్ అంటే మనకు లైట్ వేస్తానే వెలుతురు వస్తుంది అంటే కరెంట్ ఉంది అని అంటాం కదా. కానీ కరెంట్ ట్యూబ్ లైట్ లోపల ఉంది, కానీ ఆ కరెంట్ రావడానికి కారణం పవర్. నువ్వు పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు కలిపి పెడతావు కదా, ఆ రెండు ఒక చోట నుంచి నీకు వస్తున్నాయి. ఒక బ్యాటరీ కానీ, ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ కానీ, బయట ఉండే ట్రాన్స్ఫార్మర్ కానీ, వాటిల్లో పవర్ స్టోరేజ్ ఉంది. ఒక అర్థింగ్ తర్వాత ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి వచ్చే ఒక పాజిటివ్. సో అర్త్ అంటే నెగిటివ్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి వచ్చేది పాజిటివ్. ఈ రెండు పెడితే పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ కి, నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ కి, ఏ డైరెక్షన్ లోకైనా కానీ అయాన్స్ అనేటివి ఫ్లో పోతూ ఉంటాయి. నువ్వు ఈ రెండు పాజిటివ్ నెగిటివ్ మధ్యలో కనుక ఒక వైర్ పెట్టావనుకో, వైర్ లో కరెంట్ ఉంది, కానీ వైర్ కి పవర్ పెడితే కరెంట్ ఉంది. నౌ యు ఆర్ ఇంటరప్టింగ్ ద కరెంట్ ఇంటర్మిటెంట్లీ. ఇంటర్మిటెంట్లీ అంటే అప్పుడప్పుడు. ఇది రాసుకోండి, ఇది కార్పొరేట్ లాంగ్వేజ్ లో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్మిటెంట్. ఇంటర్మిటెంట్ అంటే అప్పుడప్పుడు. అప్పుడప్పుడు అంటే వస్తూ పోతూ ఉంటుంది, కానీ కంటిన్యూస్ గా రాదు, కంటిన్యూస్ గా ఆఫ్ అయిపోదు, అప్పుడప్పుడు వస్తూ పోతుంటుంది. సో నౌ ఈ కరెంట్ అనే ఫ్లోని నువ్వు కట్ చేసి పెడతా ఉంటే ఏమవుతుంది? లైట్ ఆన్ ఆఫ్ అవుతూ ఉంటుందా? సేమ్ అదే విధంగానే ఈ బస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అంటే బస్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక పీసీబీ బోర్డ్ మీద, ల్యాప్టాప్ లో పీసీబీ బోర్డ్ ఉంటుంది, కాపర్ లైన్స్ పోతూ ఉంటాయి కదా, ఆ లైన్స్ లోపల కూడా ఇదే కరెంటే పోతూ ఉంటుంది. బ్యాటరీ నుంచి పవర్ వస్తుంది, కానీ ఆ పవర్ వల్ల ఈ బస్ లోపల నీకు ఎలక్ట్రాన్స్ పోతూ ఉంటాయి కదా. ఆ పోయేటప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ ప్రాసెసర్ ఆన్ ఆఫ్ చేస్తుంది. నీ స్క్రీన్ కి కంటిన్యూస్ గా వస్తుంది కరెంట్, కానీ ఈ సాఫ్ట్వేర్ పనిచేయాలంటే బిట్స్ అండ్ బైట్స్ ఆర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటే ఆ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనేది 0 and 1 గా అది అండర్స్టాండ్ చేసుకొని మైన్యూట్, వెరీ మైన్యూట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్, అది కంప్యూటర్ టోటల్ గా ఆఫ్ అయిపోదు. అంత మైన్యూట్ ఫ్రాక్షన్, ఒక్క 0.0001 సెకండ్ లో కూడా నీకు సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ దీస్ బైనరీస్ విల్ రన్. అంత పవర్ ఉంటుంది ఒక ప్రాసెసర్ కి. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ as 3 GHz, 1 GHz. గిగా అంటేనే గిగా, మెగా అంటే 1000, గిగా అంటే ఇంటూ 10. గిగా అంటే 1000 into 10. గిగా పవర్ లో అది ఒక సెకండ్ లోనే అన్ని టైమ్స్ అది ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంది, అంటే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేయగలుగుతుంది. దానికి ఉన్న కెపాసిటీ అది.
1 గిగాహెర్ట్జ్ అంటే అన్ని టైమ్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ 1 రౌండ్. ఒకసారి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఒక రౌండ్. ఇట్లా మాదిరిగా అది 10,000 టైమ్స్ 1 lakh టైమ్స్ చేస్తే 1 గిగాహెర్ట్జ్. 3 గిగాహెర్ట్జ్ అంటే 3 lakh టైమ్స్ ఇన్ ఏ సెకండ్. దాని పవర్ అది. అన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తుంది. ఒక సెకండ్ లో 3 lakh టైమ్స్ అది ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేయగలుగుతుంది. అంటే ఇంకా ఎంత మైన్యూట్ గా మీకు ఆ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వస్తుంది. కాబట్టి మీ కంటికి ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ అవుతూ ఉన్నట్టు ఉండదు ల్యాప్టాప్. అంత మైన్యూట్ గానే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ జరుగుతుంది. ఈ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ లో నుంచే అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఎన్నిసార్లు ఆన్ ఆఫ్ అయింది అనేది ఒక బ్రెయిన్ ప్రాసెసర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని 0 and 1 ఈ ఫ్లోలో 0 and 1 ఎన్నిసార్లు 1 వస్తుంది, తర్వాత 0 ఎన్నిసార్లు వస్తుంది, తర్వాత 1 ఎన్నిసార్లు వస్తుంది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని 8 టైమ్స్ ఒక సెట్ ఆఫ్ ఆక్టేట్స్ ని 8 టైమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఐ మీన్ 8 డిజిట్స్ ని ఒక ఆక్టేట్ గా అది క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఒక నంబర్ ఇస్తుంది మీకు. సో నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ ఓవర్ హియర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇది 1 ఆసిలేషన్. ఇక్కడ 8 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆల్ కంబైన్డ్లీ ఈజ్ కాల్డ్, ఇది ఒక ఆక్టేట్. 8 డిజిట్స్ ఈజ్ 1 ఆక్టేట్. మనకున్న ఇంకో ఆక్టేట్ వాల్యూ ఇంకోటి ఏదైనా చెప్పుకోవాలి అని అంటే ఇట్లా మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. 01010101 ఇది ఉండడానికి మాత్రము మీకు 8 డిజిట్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 డిజిట్స్. ఇది ఉండడానికి 8 డిజిట్సే, కానీ దీంట్లో 0 వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి కదా. అంటే కొన్నిసార్లు ఆఫ్ అయింది అంటే దీనికి వాల్యూ లేదు, కానీ వీటికి వాల్యూ ఉంది. వీటి వాల్యూ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే వచ్చే వాల్యూ బైనరీ వాల్యూ, దాని డిజిట్. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకో అన్ని ప్లేసెస్ లో అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇది, సెకండ్ ప్లేస్ ఇది, థర్డ్ ప్లేస్ ఇది, ఇట్లా ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 32 వస్తుంది. ఇఫ్ యూ కౌంట్ ఇన్ బైనరీ వాల్యూ 32. ఈ 32 వాల్యూ ఏ డెసిమల్ నెంబర్ కి నోటిఫై చేస్తుంది అంటే 8. సో 8 డిజిట్స్ 8 వాల్యూని నోటిఫై చేసేలాగా ఆక్టేట్ అంటే సెట్ ఆఫ్ బైనరీలో ఈ ఒక 8 డిజిట్స్ ని ఆక్టేట్ అంటే అన్ని వన్స్ ఉండి పెట్టామనుకో దాని ఫైనల్ అవుట్పుట్ లాగా మనం ఒక 8 ని తీసుకోవాలి అని అనుకొని మనం చేసిన అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ బైనరీస్ ని మనం 8 అని పెడతాం అనుకో. ఇప్పుడు ఇది ఒక ఆక్టేట్. 1 ప్లేస్ ఇస్ 1 ఆక్టేట్, 2 ఆక్టేట్, 3 ఆక్టేట్, 4. సో 4 ఆక్టేట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 4 ఆక్టేట్స్ లో కూడా ఒక్కొక్క ఆక్టేట్ 8 గా ఫిక్స్ చేసుకున్నారు. సో దట్ ఇన్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫుల్ఫిల్డ్ ఐపీ. ఫుల్ఫిల్డ్ ఐపీ అనే విధంగా బేసిక్ గా ఫుల్ఫిల్డ్ ఐపీ ఎవరికైనా ఈజీగా కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ గుర్తుండేది ఏంటంటే 8. ఒక ఆక్టేట్ అంటే ఆక్టా అంటే 8, ఆక్టోపస్ 8 హ్యాండ్స్ ఉంటాయి ఆక్టోపస్. సేమ్ యాజ్ లైక్ దట్ దీని బైనరీ సిస్టమ్ కూడా 8 డిజిట్స్, ఏదర్ ఇట్ మే బి వన్స్ ఆర్ జీరోస్, 8 డిజిట్స్. సో అదే బేసిక్ గా తీసుకొని పిన్ ని 8s తోనే ఫిక్స్ చేసి దీన్ని పెట్టారు. ఇంటర్నెట్ ని చెక్ చేసుకోండి అని అనేసి. ఇది మీ ఇంటర్వ్యూలో వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్ గా అడిగినప్పుడు నువ్వు చెప్పాల్సింది ఇది. దట్ ఈస్ వాట్. సో ఇంకా ఇక్కడ వరకు చెప్పిన ఆక్టేట్ థింగ్ మనం కంప్లీట్ చేద్దాము. ఇది మనము యూనిట్ 1 గురించి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కాబట్టి యూనిట్ 1 అయిపోయింది. యూనిట్ 2 గురించి చెప్పుకున్నాం. సో యూనిట్ 2 ఎస్పెషల్లీ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, మళ్ళీ మీరు మర్చిపోయి ఉంటే కనుక రిమెంబర్ చేస్తున్నాను. బ్రహ్మం గుర్తుందా చెప్పు. నో నెట్వర్క్, వితౌట్ నెట్వర్క్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఎస్, వితౌట్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ మాత్రమే వర్క్ చేస్తుంటుంది. వితౌట్ నెట్వర్కింగ్ దట్ ఈస్ రన్ లెవెల్ 2. నెట్వర్కింగ్ ఇష్యూస్, నెట్వర్కింగ్ ప్యాకేజెస్ తో ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే ట్రబుల్ షూట్ చేయాలంటే ప్యాకేజెస్ స్టార్ట్ కాకూడదు కాబట్టి మనము రన్ లెవెల్ 2కి వస్తాం. దిస్ ఈస్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ నెట్వర్క్ ట్రబుల్ షూటింగ్. ఓకే, నాట్ నెట్వర్క్ డీబగ్గింగ్. డీబగ్గింగ్ అనేది నెట్వర్క్ ఆపరేషన్స్ లో ఇట్లాంటి సర్వీసెస్ లో డీబగ్గింగ్ అంటారు, ట్రబుల్ షూటింగ్ అంటారు. ఓన్లీ ఒక స్క్రిప్ట్, ఒక కోడ్ ని నువ్వు చేసేదాన్ని డీబగ్గింగ్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ రన్ లెవెల్ 2. రన్ లెవెల్ 3 బ్రహ్మం. రన్ లెవెల్ 3 ఓన్లీ నెట్వర్క్ యూజ్ చేసి పర్టికులర్. No, it is simple. It is the full-fledged mode.
full-fledged mode. Everything, every user, every network service, everything will be up and running in init 3. The basic startup stage is init 3. ఓకే, init 3లో అన్ని పనిచేస్తాయి. డిఫాల్ట్ గా వచ్చేది మీకు init 3. కావాలనుకుంటే ట్రబుల్ షూటింగ్ కి వితౌట్ నెట్వర్క్ init 2 వెళ్ళండి, కావాలనుకుంటే రన్ లెవెల్ 1 కి వెళ్ళండి రూట్ పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయడానికి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ init 3. ఓకే, init 3 గురించి స్పెసిఫిక్ గా చెప్పేది ఏం లేదు, బై డిఫాల్ట్ అన్ని అవైలబుల్ లో ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ init 3. నౌ init 4. init 4 అంటే ఏంటి? కస్టమ్ మోడ్. ఒక పర్టికులర్ అడ్మిన్ ని ఒక మెయింటైన్ చేయొచ్చు, ఒక పర్టికులర్ అడ్మిన్ దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తారు, కస్టమైజ్ చేయటం. కస్టమైజ్ ఏం చేస్తారు? ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, దానికి ఒక అడ్మిన్ ఉన్నారు, దానికి మీన్స్ లైక్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు. ఐ థింక్ కస్టమ్ మోడ్. సో దీనికి ఈ లెవెల్ ని నువ్వు కస్టమైజ్ చేస్తావా? init 4 ని నువ్వు కస్టమైజ్ చేస్తావా? ఎట్లా చేస్తారు? పర్టికులర్ యూజర్ ఉన్నాడు కదా, పర్టికులర్ యూజర్ కి ఇప్పుడు మనం ఐటీ టీమ్ అనుకో, వాళ్ళకి యూజర్స్ కి పలానా పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి, పలానా కస్టమైజ్ చేసి ఇస్తారు కదా. అవును, దానికి మల్టీ యూజర్ మోడ్ లోనే చేయొచ్చు కదా. ఆల్రెడీ ఆ యూజర్ కి ఉంటుంది, నీకు ఉంటుంది సిస్టమ్ అడ్మిన్ గా. దెన్ వై స్పెసిఫికలీ ఫర్ దిస్? లెట్ మీ టెల్ యూ. రన్ లెవెల్ 4 అనేది ఒక అన్అసైన్డ్ రన్ లెవెల్ అంటాం మనం దాన్ని. దాని కస్టమ్ మోడ్ అని కాదు, యాక్చువల్ గా బేసికలీ ఇట్ ఈస్ అన్ అన్అసైన్డ్ ఇనిట్ రన్ లెవెల్. ఈ ఇనిట్ రన్ లెవెల్లో దీనికి ఏవి అసైన్ చేయలేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కస్టమైజ్, ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ద కర్నల్ లెవెల్. కస్టమైజ్ ఇది వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వాళ్ళు అనుకున్న విధంగా ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఈ రన్ లెవెల్ కి స్పెసిఫిక్ గా ఏదైనా పెట్టాలి అని అనుకుంటారు. జస్ట్ లైక్ సమ్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ దీంట్లో రన్ అవ్వాలి, మిగతా ఏ సర్వీస్ రన్ కాకూడదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ ఇట్, జస్ట్ లైక్ వెబ్ ఓఎస్ అనేది ఉంది, వెబ్ ఓఎస్ లో వెబ్ సర్వీస్ మాత్రమే రన్ చేయాలి, మిగతావన్నీ రన్ చేయొద్దు. అట్లీస్ట్ ఈ సిస్టమ్ ఏదైతే ఇంటరప్ట్ అవుతుందో ఆ ప్యాకేజ్ అని మాత్రం అది డ్రాప్ అయిపోయి ఈ వెబ్ సర్వీస్ మాత్రం రన్ చేస్తే చాలు, ఈ లోపల మనం డీబగ్ చేయొచ్చు, ట్రబుల్ షూట్ చేయొచ్చు అని అనుకుంటారు చూడు. అట్లాంటి ఓఎస్ స్పెసిఫికేషన్ కోసం ఓఎస్ ని డెవలప్ చేసే వాళ్ళు ఈ రన్ మోడ్ లో కస్టమైజ్ చేసి కెర్నల్ లో వాళ్ళు దాన్ని అసైన్ చేస్తారు. ఇది ఒక నార్మల్ రూట్ యూజర్ డైరెక్ట్ గా చేసేసుకునే దానికి కాదు. స్పెసిఫిక్ గా దీని పర్పస్ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ లో ఈ రన్ లెవెల్ ని వాళ్ళ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తగినట్టు వాళ్ళు సెట్ చేసుకోవడం కోసం. కావాలంటే సెట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే బేసిక్ గా ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాళ్ళైనా దీన్ని అన్అసైన్డ్ గా పెట్టేస్తారు. ఓన్లీ వెరీ స్పెసిఫిక్ కేస్ ఆ ప్యాకేజ్ ఒక్కటి ఉంటే చాలు, నీ పని జరిగిపోతుంది, మిగతా ఏ ప్యాకేజ్ లేకపోయినా. జస్ట్ లైక్ రన్ లెవెల్ 2 లో నెట్వర్క్ లేకపోయినా మిగతా ప్యాకేజెస్ అని వర్క్ చేస్తున్నాయి కదా. సేమ్ అదే విధంగా నెట్వర్క్ ఒక్కటే ఉంటే చాలు, ఇంకా ఏమీ రన్ కాకూడదు. అట్లాంటి స్టేట్ అయినా నాకు ఓకే అని అనుకుంటావా? అట్లాంటి టైంలో ఇక్కడ ఓన్లీ నెట్వర్క్ మోడ్ అనేది నువ్వు ఒక ఓఎస్ డెవలప్ చేస్తున్నావు, లేకపోతే నీ ఓఎస్ ని నువ్వే కస్టమైజ్ చేసుకుంటున్నావు, అంటే కొత్తగా నువ్వు ఇంకొకటి డిరైవ్ చేయాలనుకుంటున్నావు. అట్లాంటి టైంలో ఈ రన్ లెవెల్లో కెర్నల్ లెవెల్లో ఇనిట్ ప్రాసెస్ కి నువ్వు ఒక స్ట్రింగ్ ఒకటి ఇస్తావు. ప్రతి ఒక్క రన్ లెవెల్ కి ఒక స్ట్రింగ్ ఉంటుంది. ఆ స్ట్రింగ్ ప్రకారంగానే దీనికి ఆ స్ట్రింగ్ ఇచ్చి నువ్వు దాన్ని కస్టమైజ్ చేసుకొని నువ్వు తర్వాత పెట్టుకోవచ్చు ఓన్లీ నెట్వర్కింగ్ అండ్ నో ప్యాకేజెస్ అన్ని తీసేస్తావు. నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఈ రన్ లెవెల్లో నువ్వు ఇనిషియేట్ చేసినప్పుడల్లా నెట్వర్కింగ్ పనిచేస్తుంది, కానీ ఇంకేం పని చేయవు, అలా మాత్రం పెట్టుకుంటావు. బికాస్ దిస్ కెన్ బి జస్ట్ లైక్ ఏ ఇంటర్నెట్ చెకింగ్ సర్వర్. ఇప్పుడు ఈ 888 సర్వర్ ఉంది కదా, డిఎన్ఎస్ ఐపి, ఇది దీని తప్ప ఇంకా దేనికి పనికి రాకూడదు అని అనేసి మనం అనుకున్నాం అనుకో, అలాంటి టైంలో నువ్వు ఇది సెట్ చేసేయచ్చు. ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ నెట్వర్కింగ్ మాత్రం వర్క్ చేయాలి, దీంట్లో ఎవడు ఏమి రన్ చేయకూడదు, ఇంకా దీన్ని ఎవరు టచ్ చేయకూడదు. అసలు దాన్ని టచ్ చేసేదానికి కూడా ఏమి ఇంటర్ఫేస్ కూడా పెట్టకూడదు. అప్ అవ్వాలి, ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, అంతే చాలు. దీనికి ఎవడైనా పింక్ చేస్తే ఇది రిప్లై ఇస్తుంది, అంతే దీని పని, ఇంకా దీనికి వేరే పని ఏం లేదు. యూ కెన్ సెట్ దాట్ వే. ఓన్లీ నెట్వర్క్ మోడ్ అనేది ఒకటి కస్టమైజ్ చేసి పెట్టేసి
then it will be replying to any system coming from the internet. Reply ఇచ్చి గమ్మగా ఉంటుంది. Nothing to correct inside now. ఎందుకంటే ఎవడు వెళ్ళి క్యాలిక్యులేట్. So that is how. Unit 4, unassigned run level, but that can be manipulated. మనకు తగినట్టు మనం మ్యానిపులేట్ చేసుకునే దానికోసం, బట్ నాట్ ఫర్ నార్మల్ పీపుల్, డెవలపర్స్ కి. ఓకేనా? నౌ రన్ లెవెల్ 5. Run level 5. Run level 5, it is run level 3 plus GUI. ఇంకేం లేదు. GUI అంటే గ్రాఫిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. గ్రాఫిక్ మీన్స్ వాట్ యు కెన్ సీ. గ్రాఫిక్స్ నువ్వు ఈ టర్మినల్లో గ్రాఫిక్స్ చూడలేవు. టర్మినల్లో గ్రాఫిక్స్ చూడలేవు. ఇది గ్రాఫిక్స్ కాదు. వాట్ యు సీ ఈస్ డిజిట్స్, బైనరీస్. ఇక్కడ ఇవి తప్ప ఇంకేం కనపడట్లా. గ్రాఫిక్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ గ్రాఫిక్. దిస్ ఇస్ ఆల్ గ్రాఫిక్. వేర్ యూ గో అండ్ టచ్ ఇట్, ఇట్ విల్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ మౌస్ ని తీసుకుపోయి పెడతావు, ఇది గ్రాఫిక్. సో రన్ లెవెల్ 3లో అన్ని వర్క్ చేస్తాయి, కానీ టర్మినల్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ టర్మినల్ కి నువ్వు GUI యాడ్ చేసావంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూనిట్ 5. మీన్స్ ఉబంటు OS డెస్క్టాప్ వర్షన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. డెస్క్టాప్ వర్షన్ కి GUI అనేది ఉంటుంది, గ్రాఫిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే మనము ఆ గ్రాఫిక్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. యూజర్ మీన్స్ నేను. గ్రాఫిక్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. గ్రాఫిక్స్ ని యూజరు టచ్ చేస్తాడు, మౌస్ తో టచ్ తో ఇంటరాక్ట్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ GUI. ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ దట్ రీజన్ ఈజ్ ఎ GUI. ఒక విండో ఓపెన్ చేశాను, CMD అని కొట్టి విండో ఓపెన్ చేశాను. విండో ఓపెన్ అయింది కాబట్టి ఈ విండో ఇప్పుడు GUI. ఓకే, ఇన్సైడ్ టర్మినల్ ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను ఈ టర్మినల్ బయట ఉన్న ఈ విండోని నేను ఇక మౌస్ తో మూవ్ చేసి మినిమైజ్ చేయగలను, మ్యాక్సిమైజ్ మళ్ళీ చేయగలను, ఎగ్జిట్ చేస్తున్నాను. ఇది మౌస్ తో నేను టచ్ చేయగలుగుతాను కాబట్టి ఈ విండో గ్రాఫిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసే. బికాస్ you have 3 graphic options over here: minimize, maximize and exit. So this is also a GUI. And this application, ఇది నేను కోడింగ్ కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను, స్క్రిప్టింగ్ కి కోడింగ్ యూజ్ చేస్తాను. This window with this application, this is a GUI, Visual Studio Code అనే ఒక GUI. దీని GUI ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది. ఇంటర్ఫేస్ అంటే మనం ఎక్కడైతే ఇంటరాక్ట్ అవుతామో, టచ్ చేస్తామో దాన్ని ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ GUI. GUI ని కూడా అది రన్ చేస్తుంది, అంటే డెస్క్టాప్ ని మీకు ముందుకు తీసుకొని వస్తుంది. అంతవరకు నువ్వు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోనే ఉంటావు, దానికి GUI ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. దానికి ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాము, X11 అంటారు దాన్ని. ఆ ప్యాకేజ్ గ్రాఫిక్స్ ప్యాకేజ్ ని X11 అనే దాంతోనే డినోట్ చేస్తారు. ఇది ఓపెన్ సోర్స్ గ్రాఫిక్ లెవెల్ అన్నమాట. ఆ X11 అనే మాడ్యూల్ నేను ట్రిగ్గర్ చేస్తే గ్రాఫిక్స్ వస్తాయి. సో రన్ లెవెల్ 3 మీద మీకు X11 రన్ అయితే అది రన్ లెవెల్ 5 అవుతుంది. యు గాట్ ఇట్? రన్ లెవెల్ 5 రన్ చేస్తే నీకు గ్రాఫిక్స్ ప్యాకేజ్ ఉంటే నువ్వు గ్రాఫిక్స్ అంటే లినక్స్ లో కూడా విండోస్ మాదిరిగా ఇట్లా వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ దేర్, ఇట్లా వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ దేర్. దాన్ని GUI కి అంటాము. సో రన్ లెవెల్ 3 అండ్ GUI ఈస్ రన్ లెవెల్ 5. దట్ ఈస్ డన్, సింపుల్. అండ్ రన్ లెవెల్ 6 ఆల్రెడీ యూ నో. వాట్ ఈస్ ఇట్? వాట్ ఈస్ రన్ లెవెల్ 6, Vengal? Restart or reboot. Exactly. You are on track. Yes, exactly. And unit 1 అంటే unit 1 అంటే I mean run level 1. Where we can use the user but without network. No, అది run level 2. అది run level 1 సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకో వెంగం. 1 అంటే సింగిల్, అవునా కదా? Single user. దాట్స్ ఇట్. 1 అంటే సింగిల్ యూజర్ మోడ్, అంతే, ఇంకేం లేదు. యూనిట్ 1 అంటే 1 ఈజ్ సింగిల్ యూజర్ మోడ్. 2 దట్ ఈస్ మల్టీ యూజర్ వితౌట్ నెట్వర్కింగ్. 3 మల్టీ యూజర్ విత్ నెట్వర్కింగ్.
4 is unassigned or custom, as you can see. And 4 is empty. ఇక్కడ ఏం లేదు చెప్పేకునేది. init file సేమ్ యాజ్ రన్నర్ 3 కాకపోతే దాంట్లో మనం గ్రాఫిక్స్ యూజ్ చేసుకునేసి yes అవన్నీ యూజ్ చేయాలి కాకపోతే Yes. రన్నర్ 3 యూజ్ చేయాలి. yes simple గా run level 3 plus GUI x11 GUI x11 అనేది టర్మినాలజీ, గ్రాఫిక్స్ కి అదొక కోడింగ్, ఓపెన్ సోర్స్ కోడింగ్ అది x11. ఓకే, డెస్క్టాప్ అది గ్రాఫిక్స్ యూజర్ డెస్క్టాప్ అది వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ రన్ లెవెల్ 5. సో యు ఆర్ ఆల్ ఆన్ ట్రాక్ నౌ. సో ఈ రోజు మీకు ఈ మిగిలిన టైంలో వర్చువల్ బాక్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, దాన్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసి మీరు దాంట్లో లినక్స్ ఎలా చేసుకోవాలి నేను మీకు నేర్పిస్తాను. సో మీ సిస్టమ్స్ లో ఇప్పుడు నేను పంపించే లింక్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. లింక్ తో మీరు ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, నేను మీకు పంపిస్తాను. డౌన్లోడ్ దిస్. అండ్ డౌన్లోడ్ దిస్. ఈ రెండు డౌన్లోడ్ చేసుకుంది, ఏదే కానీ ఇన్స్టాల్ చేయదు. ఇప్పుడు దర్ ఈస్ అ సీక్వెన్స్. బెంగల్ నీ సిస్టమ్ నాకు షేర్ చేయి. I'm going to make you the organizer. Yeah. Now we should be able to share your screen. Good. Download చేసావా? అది కంప్యూటర్ లేదు. క్రోమ్ లోనేనా? ఓకే, నాకు ఇది రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాను, ఆలోచి. ఇది డౌన్లోడ్ కాలేదు, ఇది కాదు కదా. డౌన్లోడ్ చేసామన్నా? సైట్లో డౌన్లోడ్ ఉంది, ఇక్కడ లేవు కదా. ఇది జూమ్ ఇన్స్టాలేషన్స్ గురించి వస్తుంది, ఇక్కడ రావాలి డౌన్లోడ్స్ అయింటే చూపించట్లేదు. మళ్ళీ ఒకసారి చార్ట్ లో లింక్ క్లిక్ చేయి. చార్ట్ లో లింక్ ఉంది కదా, నేను ఇప్పుడు పింక్ చేశాను మీకు. జూమ్ చార్ట్ లో లింక్ పింక్ చేశాను. ఇది పోయింది, ఇక్కడ బ్లాక్ వచ్చింది. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ద రీజన్. ఓకే, I have to keep it. Now it will show the file. Okay, now ఈ సీక్వెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఒరిజినల్ ప్యాకేజ్, GUI గ్రాఫిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ప్యాకేజ్. ఇది ఎక్స్టెన్షన్, అంటే దీంట్లో కొన్ని అడిషనల్ ఫీచర్స్ కొత్తగా రిలీజ్ అయ్యేటివన్నీ దీంట్లో వస్తాయి. ఓకే, ఇది లేటెస్ట్ ఎప్పటికంటే అప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది. ఈ రిలీజ్ అనేది చాలా తక్కువగా, ఒక నెలకి ఎప్పుడో ఒకసారి అట్లా మారుతుంది ఈ రిలీజ్ వర్షన్ అనేది. కానీ ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ డైలీ కూడా మారచ్చు. కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ అనే ఒక చిన్న ప్యాకేజ్ లో ఇచ్చి దీనికోసము అప్గ్రేడ్ చేసుకునే దానికి ఇస్తారు.
ఇది వీళ్ళ టైప్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ అనమాట. డైరెక్ట్గా ప్రతిసారి ఈ ఈఎక్సి ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇది చాలా సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దీంట్లో ఉన్న కెపాసిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంది. చూడండి, ఓన్లీ ఎక్స్టెన్షన్ ఫైలే అంత ఉంది, జస్ట్ 10 MB. ఇది 103 MB ఉంది. యు గాట్ ఇట్? ఆల్రెడీ 103 MB ఉంది. ఎవ్రీ టైం ఏదైనా చేంజ్ వచ్చినప్పుడు 103 MBని అది ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా జస్ట్ ఒక 5 MB 10 MB అట్లాంటి ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్స్ వదులుతారు దానికి అప్డేట్ చేసుకోవడానికి. అది ఆటోమేటిక్గా మీకు చూపిస్తాను, నేను చూపిస్తాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు నౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ద ఈఎక్సి ప్యాకేజ్. విన్ ఈఎక్సి అనే ప్యాకేజ్ని మనము ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. సారీ, ఐ హ్యావ్ టు రన్ ఇస్ అడ్మిన్. క్యాన్సిల్ చేస్తాను. నేను చేశాను. రన్ యాజ్ అడ్మిన్ ఇట్లాంటి ప్యాకేజెస్. ఓకేనా? అలో చేయి. లైక్ దిస్. ఇప్పుడు నేను నీకు ఒక ప్రాంప్ట్ చూపించింది కదా, అది నేను చూడలేను రిమోట్ స్క్రీన్లో, అందుకే నీకు చెప్పాను. ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను కంట్రోల్ చేయలేను. ఇది రన్ యాజ్ అడ్మిన్గా ఇచ్చాను. ఈ సిస్టమ్కి నువ్వే అడ్మిన్, నువ్వు కంటిన్యూ చేయాలి. క్లిక్ నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయి. దాంట్లో నేను కంట్రోల్ చేయలేను, నువ్వే కంటిన్యూ చేయి వెంక. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ సే కీప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటాక్ట్. Everything intact. Yes, go ahead. Install. ఇది వర్చువల్ బాక్స్ అని ఒక ఓపెన్ సోర్స్ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్. మనం ఇప్పుడు WSL అనేది డైరెక్ట్ గా విండోస్ మీద ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా, బట్ ఇది ఒక సపరేట్ ఓఎస్. మీ విండోస్ లోనే ఒక సపరేట్ ఓఎస్ విత్ ఆల్ ఫంక్షనల్ ఫీచర్స్. మనం సిస్టమ్ డి ఇవన్నీ మనం ట్రై చేసాం కదా, అవన్నీ ఇక్కడ ట్రై చేసుకోవడానికి ఇన్స్టాల్ ఇచ్చేసి. అవన్నీ కూడా ఫీచర్స్ ఓపెన్ అప్ అవుతాయి. బికాస్ ఇది టోటల్ ఓఎస్ ని వర్చువలైజ్ చేస్తుంది, బట్ నాట్ ఏ ప్యారలల్ ఓఎస్. సబ్ సిస్టమ్ లాగా లేకుండా ఇదే ఒక సిస్టమ్ లాగా రన్ అవుతుంది. ఫినిష్. నౌ ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ అనేది మీకు మారిపోయింది. ఆ ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ ని డబుల్ క్లిక్ చేయి. Meanwhile, I'll take one phone. Double click చేసావా ఎక్స్టెన్షన్? ఇన్స్టాల్. Go ahead, install. అది డ్రాప్ డౌన్, అది టోటల్ గా కిందికి తేవాలి, లేకుంటే అది ఐ అగ్రీ అనేది రాదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ కూడా దీంట్లో ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయింది. టిల్ డేట్ ఏం ఫీచర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ దీంట్లో వస్తాయి. నౌ లెట్ మీ టేక్ కంట్రోల్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఆన్ విండోస్. విండోస్ మీద మనం ఒక వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వేసి దీని లోపల ఎన్ని ఓఎస్ కావాలంటే అన్ని ఓఎస్ మనము పెట్టుకోవచ్చు. మీకు హార్డ్వేర్ కెపాసిటీ ఒక్కటే చూసుకోవాలంటే. ఐ థింక్ ఒక ఓఎస్ దీంట్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే చాలా లైట్ గా ఉండే జస్ట్ ఒక 500 MB ఉండే ఓఎస్ నుంచి ఇక్కడ ఎంత పెద్ద ఓఎస్ అయినా వేయచ్చు. ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాసెసర్, ర్యామ్ అండ్ హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ. ఒక్కొక్క ఓఎస్ కి మినిమం 2 CPU, 1 కూడా ఇవ్వచ్చు, బాగా స్లో అనిపిస్తుంది, బట్ 2 CPU మీరు అసైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే మీ దగ్గర ఎగ్జిస్టింగ్ వర్చువల్ సిపియూస్ ఎన్ని ఉన్నాయో అని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. అదంతా కూడా ఇదే చూపిస్తుంది. నేను ఒకసారి జస్ట్ పైన చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఒక విండోస్ కాదు, మనం ఇప్పుడు లినక్స్ చేస్తున్నాము. సో మనం ఏం చేద్దామంటే లినక్స్ పేరే టైప్ చేస్తాం, ఆటోమేటిక్గా ఇట్ షుడ్ కమ్. యు గాట్ ఇట్? ఉబంటు అని టైప్ చేయగానే ఉబంటు 64 అని వచ్చింది. నౌ బేసిక్ మోడ్లోనే చూపిస్తాను.
ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసేది ఏంటంటే ఒక విఎం. ఇది ఒక హార్డ్ డిస్క్, వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ లాగా ఒక ప్లేస్ లో ఈ ల్యాప్టాప్ లోనే వెళ్ళి స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఆ ప్లేస్ ఇది. సి యూజర్స్ ప్రింట్స్ వర్చువల్ బాక్స్ స్పేస్ విఎమ్స్ అనే చోట ఈ ఇన్స్టాలేషన్ మొత్తం పోయి అక్కడ ఒక సింగిల్ ఫైల్ లాగా స్టోర్ అవుతుంది. దీని లోపల నువ్వు ఒక 10 GB 1 TB కూడా స్టోర్ చేసినా కూడా ఆ 1 TB కూడా దీని కింద ఉన్న ఒక విఎండికే అని కానీ విడిఐ అని కానీ ఒక ఎక్స్టెన్షన్ తో ఉండే ఒక ఫైల్ లాగా సేవ్ అవుతాయి. ఆ ఎక్స్టెన్షన్స్ అంటే నేను చెప్తాను. సో అక్కడ వెళ్ళి సేవ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ ఇన్స్టాల్ ఇన్సైడ్ దిస్ విండోస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఓవర్ హియర్ విత్ ఎ డిఫరెంట్ నేమ్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్. ఇది నీ సిస్టమ్ కెపాసిటీ. 8 GB ఈజ్ యువర్ సిస్టమ్ కెపాసిటీ. యు గాట్ ఇట్. అది ఆటోమేటిక్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి తెచ్చింది. దీంట్లో ఒక ఓఎస్ ని నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే 1024 రికమెండెడ్ వాల్యూ చూపిస్తుంది. ఏది? ఉబంటుకి 1 GB ఉంటే కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, నువ్వు యూజ్ చేయొచ్చు అని దానికి కూడా తెలుసు. ఆటోమేటిక్గా అదే చెప్పింది రికమెండెడ్ వాల్యూ. బట్ ఎంత స్లో ఉంటుందో చెప్పలేం. బట్ యూ క్యాన్ ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు టిల్ హియర్. ఇక్కడ గ్రీన్ లైన్ ఉంది కదా, ఈ గ్రీన్ లైన్ వచ్చేసి సేఫ్ జోన్. కానీ ఈ గ్రీన్ లైన్ ని నువ్వు ఒకే విఎం కి యూజ్ చేసేస్తే నీకు ఇంకో విఎం కి నువ్వు యూజ్ చేసుకునే దానికి ఉండదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ షోయింగ్ ద సేఫ్ లైన్ ఓవర్ హియర్. బట్ ఈ సేఫ్ లైన్ లోపలే నువ్వు ఎన్ని విఎంస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు, ఒక్కొక్క విఎం కి ఎంత ర్యామ్ స్పేస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు. 8 GB ర్యామ్ లో ఓన్లీ 5 GB వరకు నువ్వు యూజ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద 5 GB. 4987 ఈస్ నథింగ్ బట్ 5 GB. ఈ 5 GB లో ఒక్కొక్క విఎం కి నువ్వు 2 GB వేయి చాలు. ర్యామ్ 2 GB వేసుకుందాం. దీని బదులు మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఎడిట్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, ఇది 2 GB. 1 GB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1024. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఇది కంప్యూటర్స్ బేసిక్స్ లో చెప్పేటప్పుడు చెప్తారు. వై ఇట్ ఈస్ 1024 ఓన్లీ 1000 రౌండ్ ఫిగర్ ఎందుకు కాదు అనే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది. సేమ్ 1024 అనేదే స్టాండర్డ్. అది 1024 బైట్స్ అయినా ఒక ఇది 1024 బిట్స్ అయినా ఒక బైట్ అయినా లేకపోతే మెగా బైట్ అయినా లేకపోతే గిగా బైట్ అయినా పెటా బైట్ అయినా ఏదైనా 1 అని అనిపించుకోవడానికి అంతకు ముందు ఉన్న లోయర్ వాల్యూ మీన్స్ ఎంబీస్. 1024 ఎంబీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 GB. 1024 మెగాబైట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 గిగాబైట్. అదనమాట. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారంగా జస్ట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ 2 GB అండ్ క్రియేట్ ఏ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ నవ్ అని చూపిస్తాను చూడండి. ఇది క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు లేదు, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నవి నేను చెప్పాను కదా ఒక చోట వెళ్ళి స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయని. అట్లా స్టోర్ అయ్యిండే వాటిని ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్కి నువ్వు కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది పోర్టబిలిటీ కోసం. బట్ నౌ వీఆర్ ఎనీవే క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ హార్డ్ డిస్క్. క్రియేట్. ఇది ఒక 10 GBని లాక్ చేసింది. ఇక్కడ చూసారా, ఒక 10 GBని లాక్ చేసింది బై డిఫాల్ట్. అది ఆ 10 GB ఏ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి? విఎండికే, విహెచ్డి, విడిఐ. ఇవి ఇమేజింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంటారు. ఇది వర్చువల్ బాక్స్ ఇమేజింగ్ స్టాండర్డ్. అంటే ఇది వర్చువల్ బాక్స్ ఈ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ కి వాళ్ళు బిల్డ్ చేశారు ఈ ఫార్మాట్ ని. ఈ విఎండికే అనేది వర్చువల్ మెషిన్ డిస్క్. ఇది ఒక వర్చువల్ మెషిన్ స్టాండర్డ్. వర్చువల్ మెషిన్ విత్ VMware అనే కంపెనీలో VMware, vCenter, వర్క్ స్టేషన్ అని ఇట్లాంటి వాటి అన్నిటికీ కూడా విఎండికే అని ఫార్మాట్ ఉండే హార్డ్ డిస్క్ ఫార్మాట్ మనం యూజ్ చేస్తాం వర్చువల్ డిస్క్. వాటిని కూడా నువ్వు ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. దీన్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కూడా. వీళ్ళు మాత్రమే ఇచ్చారు. విఎండికేని క్రియేట్ చేసేది వర్చువల్ బాక్సే కాదు, మేము కూడా చేయగలుగుతాము అనేది వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. సో విహెచ్డి అనేది ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్. అవి కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ కి పనిచేస్తాయి. సో బై డిఫాల్ట్ మనం ఇప్పుడు విఎండికే అనేది తీసుకున్నాం. ఇదైతే మనము వర్చువల్ ఇది VMware కంపెనీ వర్చువల్ వర్క్ స్టేషన్ కి కూడా మనము దీన్ని మైగ్రేట్ చేసుకునే దానికి చూడొచ్చు. నౌ యు ఆర్ అలొకేటింగ్ ఏ ఫిక్స్డ్ సైజ్ 10 GB అన్నావు. 10 GB ఇప్పుడే బ్లాక్ అయిపోతుంది నీ సిస్టంలో ఫిక్స్డ్ సైజ్ అని పెట్టి.
నీ సిస్టంలో ఎంత ఫ్రీ స్పేస్ ఉందో దాంట్లో 10 GB బ్లాక్ అయిపోతుంది, అంటే 10 GB ఫిల్ అయిపోతుంది. దీనికోసం బ్లాక్ చేసేసుకుంటారు. సడన్ గా నీకు ఒక 100 GB ఫ్రీ అని చూపించేది, నేను ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ సైజ్ కొట్టేసి నెక్స్ట్ కొడతాను 90 GBనే చూపిస్తాను. లేదు ఒకేసారి ఆక్యుపై చెయ్యొద్దు, ఆ 10 GBనే యూజ్ చెయ్యి. కానీ డైనమిక్ అనే ఆప్షన్ ఏమంటే, ఇప్పుడు మనము ఏదైనా డేటా ఆ డిస్క్ లో యాడ్ చేస్తేనే అది పెరుగుతుంది, 10 GB వరకు పెరుగుతుంది గ్రాడ్యువల్ గా. సో ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే 2 GB పోతుంది, దానిపైన ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇంకో 2 GB పోతుంది. సో అట్లా నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసే డేటాని బట్టి మాక్సిమం 10 GB అనేది ఒక లైన్, ఆ 10 GB వరకు డైనమిక్ గా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో నీ డిస్క్ స్పేస్ నువ్వు దీనికి 10 GB అని ఒక క్యాప్ పెట్టినా కూడా ఇది మాత్రము డైనమిక్ గా నువ్వు యూజ్ చేస్తున్నంత మాత్రమే చూపిస్తూ వస్తుంది, ఆక్యుపై చేస్తూ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఎ సేఫ్ సైడ్. అండ్ దిస్ స్ప్లిట్ ఫైల్స్ ఇంటూ లెస్ దాన్ 2 GB అనేది ఎందుకంటే, ఈ ఫైల్స్ అన్నిటిని స్ప్లిట్ చేస్తుంది, ఒకే సింగిల్ ఫైల్ ని డిఫరెంట్ ఫైల్స్ గా స్ప్లిట్ చేసి యూజ్ చేస్తుంది. ఇది ఎక్కడ పనికి వస్తుంది అంటే, వెరీ ఓల్డ్ డేస్ FAT32 అనే విండోస్ ఫార్మాట్ ఒకటి ఉండేది. ఫైల్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే మాక్సిమం అప్ టు 2 GB మాత్రమే ఒక సింగిల్ ఫైల్ అది సపోర్ట్ చేసేది. ఆ 2 GB కంటే మించిపోతుంది అంటే ఆ ఫైల్ అనేది రికగ్నైజ్ కూడా చేయలేదు. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఓల్డ్ మెషిన్స్ లో ఇట్లాంటి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని స్టిల్ దీన్ని కాపీ చేసి అక్కడికి నువ్వు అక్కడ యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రమే ఇది. బట్ మనం ఇప్పుడు NTFS, ఈ NTFS అనేది FAT32 తర్వాత వచ్చింది విండోస్ లో, లేటెస్ట్ గా ఇప్పుడు అదే నడుస్తుంది. దాంట్లో 2 TB వరకు వర్క్ చేస్తుంది. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ విత్ దాట్. డైనమిక్ అలొకేటెడ్ ఇచ్చేసి ఇది దీని పేరు VMDK అని వస్తుంది చూడండి. ఉబంటు OS ఫైల్ నేమ్ కూడా ubuntu.vmdk అని వచ్చింది. ఈ VMDK ఎక్స్టెన్షన్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు, VMware వర్క్ స్టేషన్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ ఫైల్ సైజు నువ్వు మ్యాక్స్ క్యాప్ అని చెప్పాను కదా, నేను క్యాప్ అంటే లిమిట్. మనం దీనికి 10 GB ఇది చూపించింది, మనం 10 GB కూడా ఇచ్చేస్తే చాలు సరిపోతుంది. కానీ 2 TB వరకు ఇవ్వచ్చు. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, NTFS ఫైల్ సిస్టమ్ ఇది ఇప్పుడు మీరు యూజ్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, న్యూ టెక్నాలజీ అది. దాంట్లో 2 TB వరకు ఒక సింగిల్ ఫైల్ ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇది చూపిస్తుంది. అదే మీ పార్టిషన్ FAT32 అయితే 2 GB అని మాత్రమే చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఈ సాఫ్ట్వేర్ డిటెక్ట్ చేసి చూపిస్తుంది. సో 10 GB ఇస్ ఫార్ ఎనఫ్. బట్ ఇది ఇప్పుడే బ్లాక్ అవ్వదు కూడా, మనం సేఫ్ సైడ్ ఉన్నాం. నౌ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ వర్చువల్ మెషిన్ ఐడెంటిటీ. నువ్వు ఇంకా వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేయాలి, దాని పర్టికులర్స్ అన్ని నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసినావు. ఇక్కడ దానికి ఇంత మెమరీ ఇచ్చావు, దానికి ఫ్లాపీ, ఆప్టికల్ డ్రైవ్, హార్డ్ డిస్క్ ఇవన్నీ అసైన్ అయినాయి, వర్చువలైజేషన్ కూడా అసైన్ అయింది. ఇది వర్చువలైజేషన్ అసైన్ అయ్యుంటేనే ఇక్కడ మీరు చూసారా, సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి చూడాలి మీరు. ఇది ఖచ్చితంగా మీరు ఈ సెట్టింగ్స్ లో వెళ్ళి రెఫర్ చేయండి. ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో షేర్డ్ క్లిప్ బోర్డ్, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అంటే దీని లోపల ఒక ఓఎస్ అక్కడ నువ్వు కాపీ చేసావనుకో, ఈ ఓఎస్ బయటకి ఎక్కడికి వచ్చి నువ్వు పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అది షేర్డ్ క్లిప్ బోర్డ్. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, ఒక ఫైల్ ని బయట నుంచి ఈ ఓఎస్ లో నుంచి లోపల ఉన్న ఓఎస్ లోపలికి నువ్వు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు. అవి మనం ఎనేబుల్ చేయడానికి, డిసేబుల్ చేయడానికి ఇది. అంటే ఇది బయట నుంచి లోపలికి మాత్రమే, ఇది లోపల నుంచి బయటకి మాత్రమే. ఈ కిందది రెండు పక్కల చేసుకోవడానికి. సో ఇట్లా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సేమ్ థింగ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ కి కూడా. ఇంకా డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ నథింగ్. ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ఏం లేదు. ఇది వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ ల్యాప్టాప్ కొట్టేసే, ఆ కొట్టేసిన ల్యాప్టాప్ లోపల ఈ VM ఇమేజెస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు వితౌట్ ఎ పాస్వర్డ్ ఆ VM ఇమేజెస్ ని మౌంట్ చేసి చూడలేరు. ఇది ఎన్క్రిప్షన్ అంటాం. అంటే ఆ డిస్క్ ఇమేజ్ కి డైరెక్ట్ గా ఎవడంటే వాడు వాళ్ళ ఇట్లాంటి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వాటికి మౌంట్ చేసేసుకొని యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు. మేబీ దీంట్లో కోడింగ్ ఉందేమో, అంత ఇంపార్టెంట్ కదా. నువ్వు ఈ వర్చువల్ మెషిన్ లోపల ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఉంది అనుకుంటే, దాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎన్క్రిప్షన్ ఎనేబుల్ చేసి నువ్వు టైప్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్షన్, ఇది ఎన్క్రిప్షన్ లో డెప్స్ అన్నారు. 128 అంటే సెక్యూరిటీ లెవెల్ మోడరేట్ గా ఉంటది ఒక రకంగా. కానీ 256 అంటే వాడు ఆ పాస్వర్డ్ ని బ్రేక్ చేయడానికి వాడికి కొన్ని ఇయర్స్ టైం పడుతుంది. అంటే పాస్వర్డ్ బ్రేక్ చేయొచ్చు, కానీ దానికి ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. ఇదైతే అప్ టు సమ్ 2 to 10 years టైం పడుతుంది.
128 AES 128 ఎన్క్రిప్షన్. కానీ 256 అంటే 100 ఏళ్ళు అయిపోతుంది. ఈ ఎన్క్రిప్షన్ కి అంత పవర్ ఉందన్నమాట. సో అది సెలెక్ట్ చేసుకొని పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసామంటే ఎవ్రీ టైం ఇది పాస్వర్డ్ ఇస్తేనే ఈ ఓఎస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, లేకుంటే స్టార్ట్ అవ్వదు. అది ఈ సెక్యూరిటీ అన్నమాట. దెన్ యూ కమ్ టు యువర్ సిస్టమ్. ఇది హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం ఎట్లా ల్యాప్టాప్ కి చేస్తామో అలా అనుకోండి. ఇక్కడ ఫ్లాపీ మనం ఏమి పెట్టము, ఎనేబుల్ డిసేబుల్ మన ఇష్టం. ఆప్టికల్ డ్రైవ్ అంటే సిడి, మనము మీ ల్యాప్టాప్ కి సిడి ఉంటే ఆ సిడిని ఇక్కడ మీరు మౌంట్ చేయొచ్చు. ఈ కేసులో ఉంది అని అనుకుందాం, దాన్ని దీనికి మౌంట్ చేద్దాం అని అనుకుందాం. అంటే బయట కనెక్ట్ చేసిన ఆప్టికల్ డ్రైవే ఈ ఓఎస్ లోపల కూడా పనిచేస్తుంది. హార్డ్ డిస్క్ ఎలాగూ కావాలి. ఇంకా నెట్వర్కింగ్, బేసిక్ నెట్వర్కింగ్ ఆన్ చేయాలి. సో మన ర్యామ్ కావాలన్నా మళ్ళీ మనం ఇక్కడికి సిస్టమ్ షట్ డౌన్, విఎం షట్ డౌన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మీరు ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఫస్ట్ సెట్ చేసినట్టువే ఇది. వీటిని ఎప్పుడైనా కావాలంటే షట్ డౌన్ చేసిన తర్వాత మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, వెంగల్ నీ సిస్టంలో 8 CPU కోర్స్ ఉన్నాయి. 8 CPU కోర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 8 CPU కోర్స్ లో అప్ టు 4 మాత్రమే అది సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంటే మిగతా ఈ 4ని అది రిజర్వ్ చేసుకుంటుంది లోకల్ గా ప్రాసెస్ రన్ అవ్వాలంటే. వర్చువల్ మెషిన్స్ కి 4 మాత్రమే అసైన్ చేస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ 2 మినిమం అసైన్ చేయాలి. కాబట్టి 2 CPUs ఫ్రమ్ ఆల్ 8 2 CPUs అసైన్ చేశాం ఈ వర్చువల్ మెషిన్స్ కి. దెన్ ఎగ్జిక్యూషన్ క్యాప్ 100% పెట్టేశారు. అంటే దీని కెపాసిటీ, క్యాలిక్యులేషన్స్ రన్ చేసే కెపాసిటీని నేను కంప్లీట్ గా పెట్టాను. ఈ ఫీచర్స్ ప్రస్తుతానికి అయితే అవసరం లేదు. బై డిఫాల్ట్ ఇవి లినక్స్ కి అవసరం ఉండదు. విండోస్ లో ఎస్పెషల్లీ హై ఎండ్ గ్రాఫిక్స్ ఉండే అటప్పుడు అది అవసరం ఉంటుంది. ఇంకా హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ ఆన్ లో ఉంది. అంటే మీ ల్యాప్టాప్ కి వర్చువలైజేషన్ బయాస్ లో ఎనేబుల్ అయ్యింటేనే ఇక్కడ ఇది పనిచేస్తుంది అని చెప్తుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద డిస్ప్లే, నథింగ్ చేంజ్. ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇది విండోస్ మషిన్స్ మాత్రం 3D యాక్సలరేషన్ ఆన్ చేయాలి, లేకపోతే అవసరం లేదు. ఇంకా ఇదంతా బై డిఫాల్ట్. మీరు రికార్డింగ్ కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. మీరు వర్క్ చేస్తున్నంతసేపు అది రికార్డింగ్ అయ్యి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ రిమోట్ డిస్ప్లే. అంటే మీరున్న నెట్వర్క్ లోనే ఈ విఎం ని ఒక పోర్ట్ తో యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు రిమోట్ లో. నౌ స్టోరేజ్, మనం హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఇది వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్. ఇది వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్. ఇదే ఒక ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్ లాగా ఫీల్ అవ్వండి. ఇది సిడి డ్రైవ్ అనుకోండి. ఈ సిడి డ్రైవ్ ఎంటీగా ఉంది, కానీ మనం ఇక్కడ ఒక సిడి డ్రైవ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అది నేను చూపిస్తాను ఎలాగని. ఆ సిడిలో నుంచే మీరు హార్డ్ డిస్క్ లో మీరు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు కదా దేనికైనా, అలాగా. 1 minute. హలో 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 ఎవరు? హలో హలో, వాయిస్ వినబడట్లేదండి. హలో హాయ్ వెంగల్. హలో. చెప్పు. ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావా? నిన్న కమెంట్స్ అంతా చెప్పి చూసాను, కాకపోతే నేను
అన్న చెప్పింది కాకుండా యూట్యూబ్ లో చూసి చేసే ఒక ఈ డేట్ క్యాలెండర్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న కమెంట్స్ యూజ్ చేసాను అంతే. నీకు మా ఈవినింగ్ వరకు వర్క్ ఉంటుందా? ఉంటది వర్క్. ఏ టైం అయిపోతుంది? 6:30. 6:30 అవుతుందా? ఓకే. అదే మామూలు అంటే షెడ్యూల్ మార్చేసరికి ఇంకా అదే అనుకున్నా నేను. జనరల్ గా 3 to 4 అన్నాడు అన్న. మళ్ళీ ఆ తర్వాత నువ్వు జాయిన్ అయ్యేసరికి అన్న మాకు షెడ్యూల్ మార్చారు. రేపు రావాలి నుంచి 3 to 4 అవ్వచ్చేమో. రేపు ఫ్రైడే నీకు ఉంది కదా, వర్కింగ్ ఉంటుంది కదా? ఫ్రైడే ఉంది వర్క్. ఏ ఇయర్ పాస్ అవుట్ ఇంతకి? 2016. 2016? అవును. ఓకే. నువ్వు? మీరు నాకంటే సీనియర్ అయితే 2018 అది. 2018. ఓకే. అంటే మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం అంతా సిఎస్సి. ఓకే. అంటే నువ్వు ఫారెన్ వెళ్ళావా? అంటే హైయర్ స్టడీస్ కోసం ఎక్కడైనా వెళ్ళావా లేకపోతే? నాకు వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది అది. ఓకే, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది, చెప్తే. ఎడ్యుకేషన్ కోసం హైయర్ స్టడీస్ కానీ వెళ్ళావా? లేదు, ఆ టైంకి నాది మార్చ్ 19 కి 25th ఉంది స్లాట్ నాది. ఓకే. స్లాట్ టైంకి 22nd లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేశారు. ఇంకా అందుకని చెప్పేసి అది ఇంకా క్యాన్సిల్ చేసుకునేసి ఇంకా బ్యాక్ టు ఇంటర్వ్యూస్కి వచ్చేసా మళ్ళీ. స్టార్టింగ్ బాగానే ఉండింది ఒక 2-3 months దాకా. మళ్ళీ సెకండ్ లాక్డౌన్ వచ్చేసరికి వీళ్ళకు కంపెనీ వాళ్ళు 1 month దాకా శాలరీ ఇచ్చారు కానీ మళ్ళీ ఆన్ సైట్ వర్క్ లేదని చెప్పి వదిలేశారు. ఓకే. ఇంకా మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు వాళ్ళు పొలైట్ గా, ఇంకా మీకు లేదు వర్క్, మీరు ఆల్టర్నేట్ చూసుకోండి అని చెప్పి. ఇంకా రీసెంట్ గా ఇప్పుడు జరిగిన ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని చూసిన తర్వాత నాకు శాలరీ ప్యాకేజ్ చాలా తగ్గించేస్తారు. నాకు అకామిడేషన్ కూడా ఇవ్వకుండా 10 ఇస్తాను. ఓకే. ఇంక ఇది అయ్యే వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి ఇంకా ఆల్టర్నేట్ గా దీన్ని తీసుకున్నాం. ఓకే. ఓకే. ఇంకా లాక్డౌన్ ఒకవేళ రాకపోయింది ఇంత అయ్యేది కదా, నాకు అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ ఎంఎస్కి వెళ్ళిపోయినట్టు అయిపోయింది. Yeah guys, I'm back and అన్న ఇప్పుడు నాకు చిన్న డౌట్. ఇప్పుడు మీరు ఉబుంటు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు దీంట్లో, ఓకే. ఇప్పుడు మనం రెడ్ హ్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు దానికి కూడా మన స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవ్వాలి కదా, సిపియు ఎంత కావాలి, హార్డ్ డ్రైవ్ ఎంత కావాలి. సేమ్ ఇదేలాగే ఇవ్వండి అంతే. ఈ మనకి ఏం చేంజెస్ ఉండదు. మనకి ఇంతే స్టోరేజ్ ఉంది, మనకి దీనికి 2 GB 4 GB ర్యామ్ వాడమనుకోండి, 8 ఉంది మన దగ్గర. దానికి కూడా 4 కావాల్సింది. అప్పుడు దీన్ని ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని వాడొచ్చా? చేసుకోవచ్చు అంతే. ఇది ఆఫ్ చేస్తామంటే మెమరీ అంతా యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ అయిపోయినట్టే కదా. రెండు కలిసి యూజ్ చేసుకోవాలంటే మీకు తగినంత ర్యామ్ మెమరీ ఉండాలి. 2 అసైన్ చేసుకుంటే 2 యూజ్ చేయొచ్చు. లేదు ఒకదానికి 4 యూజ్ చేయాలి. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క దాన్ని 4 GB యూజ్ చేసుకునేలాగా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఒకటి ఆఫ్ చేసేసి ఉబుంటు రన్ చేసుకునేటప్పుడు రెడ్ హ్యాట్ ఆఫ్ చేసేసి 4 GB ఉబుంటు వేసేసుకొని స్పీడ్ గా వర్క్ చేసుకో. మళ్ళీ అదొద్దన్నప్పుడు ఇది కావాలి అంటే దీని మీద ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే అది ఆఫ్ చేసి ఇది రన్ చేసుకో. 4 GB ఫుల్ పెట్టు, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇది సింపుల్ గానే వస్తుంది, అది నేను నీకు చెప్తాను చూడు. నీకు ఫస్ట్ నేను సర్వర్ లినక్స్ అంటాను. యాక్చువల్గా సర్వర్ అంటే పెద్ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, డెస్క్టాప్ వర్షన్ కంటే కూడా పెద్దది ఉంటుంది అని అనుకుంటారు. బట్ లినక్స్ వరల్డ్ లో అది రివర్స్. సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు బేసిక్ ప్యాకేజెస్ తో వస్తుంది. దానిపైన నువ్వు ఏం కావాలో అవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూ పోతూ దాన్ని పెంచుకోవడమే. బై డిఫాల్ట్ అన్ని రావు, గ్రాఫిక్స్ రావు, తర్వాత ప్రింటర్ సర్వీస్ రాదు, తర్వాత వెబ్ సర్వీస్ అని కానీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సర్వీస్, ఎల్డాప్ సర్వీస్ అని, ఏవే కానీ బేసిక్ గా ఉండవు. నీకు కావాలి అనుకుంటే మాత్రమే అవి మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేస్తావు. ఇంకా లైట్ వర్షన్ ఇది. అదే డెస్క్టాప్ వర్షన్ అంటే మినిమం ఒక 2 GB ఉంటుంది ఒక ఐఎస్ఓ ఎగ్జాంపుల్ గా, కానీ ఇది మాత్రము 500 MB ఉంటుంది సర్వర్.
సో మనం సర్వర్ దాన్ని యూజ్ చేసి మనం ఇప్పుడు ప్యాకేజెస్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి చూద్దాం. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద ఆడియో పార్ట్. ఆడియో ఏం లేదు, బై డైరెక్షన్ బై డిఫాల్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంది. ఇన్పుట్ అనేది ఎప్పుడంటే నువ్వు VM లో నుంచి కూడా ఏవైనా మీటింగ్స్ అటెండ్ చేయాలి, నీ వాయిస్ దాని లోపల ఉన్న అప్లికేషన్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే మాత్రమే ఎనేబుల్ చేయాలి. బట్ బై డిఫాల్ట్ ఎనేబుల్ చేసేస్తాను. నెట్వర్కింగ్, డోంట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్ ఓవర్ హియర్. చేంజ్ చేయాల్సిన టైం ఉంది, అది అడ్వాన్స్ లెవెల్, నేను మీకు చెప్తాను. దీంట్లో కూడా ఈ ఆప్షన్స్ ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ కి నేను మీకు చెప్పుకుంటూ వస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్లీ కొన్ని కంపెనీస్ లో ఈ ప్రోడక్ట్స్ మీద పనిచేస్తారు, మా కంపెనీలో ఈ ప్రోడక్ట్స్ మీద పనిచేస్తారు. నెట్వర్కింగ్ ప్రాజెక్ట్స్, ఆ ప్రోడక్ట్ లో బ్రిడ్జింగ్ అని, ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ అని, హోస్ట్ ఓన్లీ అడాప్టర్ అని, నెట్వర్కింగ్ అని, క్లౌడ్ అని మేము యూజ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ డ్రైవర్ సపోర్ట్స్ అంటాం. ఈ నాట్ అంటే నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేటర్. మనము స్పెషల్ గా ఏమి సెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ VM కి ఈ OS కి, అంటే హోస్ట్ మీ OS ఇదంతా హోస్ట్ అంటాం. దేన్నైతే అతిథిగా రమ్మని ఆహ్వానిస్తుందో అది హోస్ట్. దీంట్లో అతిథి ఎవరు? ఉబంటు ఒక అతిథి, దట్ ఈస్ గెస్ట్. ఉబంటు అనే దాన్ని అతిథి అంటాం కాబట్టి అది గెస్ట్ OS అంటాం మనం. హోస్ట్ ఎవరంటే విండోస్ OS హోస్ట్ అంటే అతిథిని ఆహ్వానించే వాళ్ళు. మా ఇంటికి నువ్వు వస్తే నేను హోస్ట్, నువ్వు గెస్ట్. సో అదనమాట రిలేషన్. ఇక్కడ ఈ రెండింటికి మధ్య స్పెషల్ కాన్ఫిగరేషన్ అవసరం లేకుండా ఇంటర్నెట్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆటోమేటిక్ గా కాన్ఫిగర్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసేదే నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేటర్. ఇది బిల్ట్ ఇన్ డ్రైవర్. ఇది ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలు, ఈ రెండింటి మధ్య అయిపోతుంది. కానీ దీని నుంచి ఇంకొక బయట ఉండే కంప్యూటర్ కి చేయాలి అంటే అప్పుడు మళ్ళీ మనం మార్చాల్సి ఉంటుంది. అవి నేను చెప్తాను. సో బై డిఫాల్ట్ ఇది మాత్రం నాట్. సీరియల్ పోర్ట్స్ ఏం పని లేదు, మనమేమి కొత్తగా ప్రింటర్స్ అట్లాంటివి పెట్టడం లేదు. USBs తో ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఎనేబుల్ అయ్యింది కదా, ఇదే ఉంచుతాము. షేర్ ఫోల్డర్స్, ఒక మెషిన్ ని అంటే నీ హోస్ట్ నుంచి గెస్ట్ OS కి ఒక కామన్ ఫోల్డర్ పెట్టి ఆ ఫోల్డర్ లో నీకు కాపీ చేయాలనుకుంటే ఏవైనా కానీ డౌన్లోడ్ చేసి దాంట్లో కాపీ చేసి పెట్టుకో. నీ గెస్ట్ OS లో ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ నువ్వు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అది కూడా చెప్తాను. ఇంటర్ఫేస్ ఏం టచ్ చేయొద్దు, బై డిఫాల్ట్ ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని వస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. నౌ మనం OS ఇన్స్టాల్ చేయాలి. హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మౌంట్ ద ISO. That ISO will come from the Ubuntu. స్టాండర్డ్, అది మనం అదే తీసుకున్నాము. బయానిక్ అనేది కోడ్ నేమ్ దానికి. 1804 అంటే బయానిక్ అంటారు దాన్ని. ఇది కోడ్ నేమ్. ప్రతి ఒక్క దానికి 2 వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఒక కోడ్ నేమ్ కి 2 వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ వర్డ్స్ లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బయానిక్ అని దీనికి అసైన్ చేస్తున్నారు కదా, దీన్ని మేజర్ రిలీజ్ వర్షన్ అని కూడా అంటారు. ఇది మనం 1804 అని చెప్పే బదులు బయానిక్ అని కూడా చెప్పచ్చు. 1804 ని బయానిక్ అని కూడా అంటారు. వర్షన్ కి అది పేరు అనమాట. ఇక్కడ మీకు ఉన్నాయి చూడండి, డెస్క్టాప్ ఇమేజ్, సర్వర్ ఇమేజ్. డెస్క్టాప్ ఇమేజ్ మనము చెప్పినట్టు మినిమం 1 GB ర్యామ్ వీళ్ళే చెప్తున్నారు చూడండి. అందుకే ఆ వర్చువల్ బాక్స్ కూడా మినిమం 1 GB అని చెప్పించింది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏదేది ఎంత సైజ్ ఉంటాయో మీకే చూపిస్తుంది చూడండి. ఒక డెస్క్ టాప్ ఇక్కడ ISO ఇమేజ్ అయితే 2 GB ఉంది, అంటే దిస్ ఈస్ అ బిగ్ సైజ్. దీంట్లో ఈ గ్రాఫిక్స్ కి కావాల్సిన ప్యాకేజెస్ చాలా ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ బిగ్. ఇక్కడ సర్వర్ అనేది ఉంటుంది. ISO, ఇది సర్వర్ ISO. సర్వర్ 945 MB మాత్రమే ఉంది. యాక్చువల్గా సర్వర్ అంటే పెద్దది కదా, టర్మినాలజీలో సర్వర్ అంటే పెద్దది. ఇట్లాంటి డెస్క్టాప్స్ కొన్ని 100,000 పెట్టినా కూడా వాటి కోసం దీని దగ్గర ఉన్న సర్వీసెస్ ని ఇచ్చేది సర్వర్. దట్ ఈస్ వై టర్మినాలజీలో ఇది పెద్దదే. దీనికి ఒకే సర్వీస్ పెడతాం, ఓన్లీ ప్రింటర్ దీనికి అసైన్ చేసి పెడతాం. ప్రింటర్ మాత్రమే కొన్ని 10,000 డెస్క్టాప్ మెషిన్స్ కైనా కానీ ఇది సర్వ్ చేస్తుంది. కానీ ఓన్లీ ప్రింట్ సర్వీసే పెడతాం కాబట్టి ఓన్లీ సింగిల్ ప్యాకేజ్ బేసిక్ ఇమేజ్ ఉంటుంది అనమాట. మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది నేర్చుకున్నాం.
బ్రహ్మం నువ్వు కూడా ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకో. I think it is going to take some time. Transfer to you. Take another 5 minutes and go. నీ దగ్గర ఏమైనా ఐఎస్ఓ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయా వెంకల్? డిస్క్ ఇమేజెస్ ఐఎస్ఓ అని అనేసి .ISO అని లేవు. ఓకే వెంకల్ నీ దగ్గర ఉన్నాయా? నా దగ్గర రెడ్ హ్యాట్ ఉందన్న. రెడ్ హ్యాటా? అవును. ఓకే, మీన్ వైల్ దిస్ డౌన్లోడ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. నేను బ్రహ్మంది తీసుకొని మౌంట్ చేయడం ఎలాగా, అది స్టార్ట్ చేయడం ఎలాగా చూపించేస్తాను. సో బ్రహ్మం, యూ గివ్ మీ యువర్ డెస్క్టాప్ షేర్. No host disabled. Okay. What is that? Bengal, now you are the host actually. Brahman icons ఉన్నాయి కదా పైన, బ్రహ్మం అనేసి అక్కడ పైన 3 డాట్స్ ఉన్నాయి చూడు బెంగల్. ఆ డాట్స్ ప్రెస్ చేస్తే అక్కడ హోస్ట్ అనేది ఉంటుంది, మేడ్ హోస్ట్ అని ఉంటుంది. Okay. Brahman is the host now. Now you can share your screen. Share. Came back. నాకు కంట్రోల్ ఇవ్వు. Approve. Yeah. So let me go through. ఇది ఓల్డ్ ప్యాకేజ్ లాగా ఉంది వర్చువల్ బాక్స్. లేదన్నా, న్యూ అన్నీ. But there should be a new option coming up. Not to install that. Red Hat. Need Red Hat ISO kada. Yes. Next. Right. 8 GB సపోర్టింగ్. రెడ్ హ్యాట్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంది? అది ఇమేజ్ ఈ డ్రైవ్. 1 సెకండ్. ఈ డ్రైవ్. సో ఇది సిడి సింబల్ చూడండి. ఇక్కడ మనం సిడి యాడ్ చేస్తున్నాం. ఐఎస్ఓ ఆల్వేస్ రెఫర్స్ టు ఏ ఇమేజ్, సిడి ఇమేజ్. ఇక్కడ ఎంటీ అని చూపిస్తుంది, కంట్రోలర్ అని చూపిస్తుంది. కంట్రోలర్ కి ఒక ఆప్టికల్ డ్రైవ్ సింబల్, హార్డ్ డిస్క్ సింబల్ 2 చూపిస్తున్నాయి. ఐఎస్ఓ ఇమేజెస్ అన్ని కూడా మనము ఆప్టికల్ డ్రైవ్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయాలి. యా, ఎక్కడ ఉందో ఇప్పుడు నువ్వు సెలెక్ట్ చేయి. ఎస్, ఇది 3 GB ఉంది. ఇది ఎక్కువ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. నో ప్రాబ్లం. అవును. I have chosen it. You can keep this like this only, not a problem, and everything intact, no problem at all. Okay, now ISO mount చేయడం చూసారు మీరు. I am going to start this VM. Select Red Hat and just start. Now it is doing the BIOS boot process. BIOS కాదు, boot process. నార్మల్గా అయితే ల్యాప్టాప్ అయితే, లేకపోతే డెస్క్టాప్ అయితే కనుక డైరెక్ట్ గా బయాస్ తర్వాత పోస్ట్ అవన్నీ వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ ఓఎస్ బూట్ ప్రాసెస్ మీరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఎస్, నౌ వాట్ యు సీ ఈజ్ గ్రబ్. యు గైస్, నౌ వాట్ యు సీ ఓవర్ హియర్ ఈజ్ గ్రబ్. So this is grub. Grub means the software which shows you
the options for operating systems and multiple operating system configurations ఏవైనా కానీ ఉంటే ఆప్షన్స్ ని చూపించే ఈ లేఅవుట్ ని గ్రబ్ అంటాం. మనం ఇక్కడి నుంచే రన్ లెవెల్ 1 కి కూడా పోవచ్చు. ఈ సిడి బయట నుంచి సిడి కనెక్ట్ చేసినట్టే, ఆ సిడి నుంచి బూట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం హార్డ్ డిస్క్ లో ఏం లేదు, అది ఎంటీ హార్డ్ డిస్క్. మనము 10 GB పెట్టినాం కదా, కానీ 3.2 GB ఏదో ఐఎస్ఓ మౌంట్ చేసాం కదా, ఆ ఐఎస్ఓ ఇది. నౌ రెస్క్యూ ఇన్స్టాల్డ్ సిస్టమ్ అనేది ఆప్షన్ తీసుకుంటే మనము రన్ లెవెల్ 1 పోవడానికి నేను ఆప్షన్స్ చెప్పాను కదా, అవి వస్తాయి. ఇక్కడే ఆప్షన్స్ లో మనము ఇన్స్టాల్ ఆర్ అప్గ్రేడ్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాం. నౌ ఇది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది. యాక్చువల్లీ విండోస్ లో కూడా ఇదే మాదిరిగా ప్రతి ఒక్కటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో స్టెప్స్ చూపిస్తూ ఉంటాయి. కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఇట్లా ఏ స్టేజ్ లో ఉంది, ఏం రన్ అవుతుంది, ఏం అవుట్పుట్ వచ్చింది కనిపించకుండా మనకి కవర్ చేసేసి వాళ్ళు గ్రాఫిక్స్ పెట్టారు. సో ఇది డిస్క్ ఫౌండ్ అని చూపిస్తా ఉంది, మీడియాని టెస్ట్ చేయడానికి అనేసి. టెస్టింగ్ స్కిప్ చేయండి, ట్యాబ్ స్కిప్. ఆ మీడియాని టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా బూట్ అవ్వాలి. టెస్టింగ్ ఎందుకు చేస్తారంటే ఇంటిగ్రిటీ కోసం. అన్సపోర్టెడ్ హార్డ్వేర్ డిటెక్టెడ్, హార్డ్వేర్ ఇస్ నాట్ సపోర్టెడ్ బై రెడ్ హ్యాట్. ఓ ఇది బ్రహ్మం, నువ్వు విఎమ్స్ మీద సపోర్ట్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని డౌన్లోడ్ చేయలేదు అని ఇది చూపిస్తా ఉంది. బట్ లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. అన్ని ఫీచర్స్ రాకపోవచ్చు, కొన్ని ప్యాకేజెస్ దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, అన్ని ఫీచర్స్ రాకపోవచ్చు. నౌ దిస్ ఈజ్ కాన్ఫిగరేషన్ పేజ్. ఓఎస్ ని మనము ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు కొన్ని బేసిక్ సెటప్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తాం. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ పేజ్ ఇది అన్నమాట. ఇంగ్లీష్, యుఎస్ ఇంగ్లీష్, బేసిక్ స్టోరేజ్ డివైస్. మనం ఇక్కడ అడుగుతుంది హార్డ్ డిస్క్ ని ఎరేస్ చేయాలా అనేసి. డోంట్ బి అఫ్రైడ్. ఈ హార్డ్ డిస్క్ అంటే దీని విషయంలో వర్చువల్ డిస్క్, మనం 10 GB క్రియేట్ చేస్తాం కదా, ఆ డిస్క్ మాత్రమే. ఫిజికల్ డిస్క్ లాగా అది ఫీల్ అవుతుంది, కానీ మన హార్డ్ డిస్క్ డేటా ఏమీ కాదు. యూ జస్ట్ గో అహెడ్, డిస్కార్డ్ ఎనీ డేటా. ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టాలేషన్ కాబట్టి ఓన్లీ ఆ 10 GB మాత్రమే. పార్టిషన్ అంటే డిస్క్ ని ఒక షెల్ఫ్ లాగా ఉంటే ఆ షెల్ఫ్ లో దానికి ఎట్లా అరే చేయాలి అని అనేది అది సెట్ చేస్తుంది. ఇది రెడ్ హ్యాట్ .local అనే పోస్ట్ నేమ్ ఇచ్చాను నేను. నెక్స్ట్ కొట్టు బ్రహ్మ, నాకు కొంచెం డిలే ఉంటుంది. న్యూయార్క్ చూపిస్తా ఉంది, అది ఇండియా టైం జోన్ కి పాయింట్ చేయి. యా, కోల్కతా ఏషియా, ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్. నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్, దీనికి రూట్ పాస్వర్డ్ రెడ్ హ్యాట్ అనే ఆల్ స్మాల్ కేస్. మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేయి. ఇదంతా గ్రాఫిక్ ఇన్స్టాలేషన్. ఇది ఒక డెస్క్టాప్ సర్వర్ వర్షన్. గ్రాఫిక్స్ వస్తున్నాయి, కానీ ఉబంటూలో జస్ట్ సర్వర్, మినిమల్ సర్వర్ ఉంటుంది, గ్రాఫిక్స్ ఉండవు. అట్లాంటి దాన్ని కూడా చూపిస్తాం. అది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత కంటిన్యూ. పాస్వర్డ్ సి ఉబంటూలో ఇది కూడా అడగదు, ఓపెన్ సోర్స్ది. ఇది రెడ్ హ్యాట్ కాబట్టి దీనికంటూ ఒక స్ట్రిక్ట్ పాలసీ ఉంది. యూజ్ ఎనీవే అని క్లిక్ చేయి. ఆల్ స్పేస్, యూజ్ ఆల్ స్పేస్ కొట్టు. ఇప్పుడు ఏముందో ఆ 10 GB మాత్రమే ఎడిట్ అవుతుంది. డోంట్ ఫియర్, ఇది వర్చువల్ స్పేస్ మాత్రమే కవర్ చేస్తుంది, మన హార్డ్ డిస్క్. గో అహెడ్, రైట్ చేంజెస్ టు డిస్క్. ఎస్. ఇప్పుడు ఒక బీరువాని దానికి ఇచ్చాం, ఆ బీరువాన్ని అది లేఅవుట్ వేసుకునింది. ఓకేనా? ఇమాజిన్ దాట్ వే. ఒక బీరువా, ఓపెన్ బీరువా ఇచ్చాం, స్క్వేర్ గా ఉంది, దాని లోపల ర్యాక్స్ ఏమీ లేవు. నువ్వు ర్యాక్స్ ఏమీ లేకుండా ఫైల్స్ ఎలా పెట్టుకుంటావు? ఇప్పుడు ఒక ర్యాక్ అరేంజ్మెంట్ చేయాలి కదా, అది ఫైల్ సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్. అది ఇప్పుడు పార్టిషనింగ్ అనేది చేసింది. సో ఇక్కడ
ప్యాకేజెస్ ఇన్ని ఉన్నాయి చూడండి. ఒక్కొక్క సర్వర్ కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఇది రెడ్ హ్యాట్ స్పెషాలిటీ. గ్రాఫిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇచ్చి దాంట్లో నువ్వు స్పెసిఫిక్ సర్వర్ టైప్ అనేది సెలెక్ట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఆ ప్యాకేజెస్ ని, అది రిలవెంట్ ప్యాకేజెస్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తుంది. బట్ మనకి ఇక్కడ అదేమీ వద్దు, బేసిక్ సర్వర్ అని ఇచ్చేసేసి రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లినక్స్ అంతే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బేసిక్ సర్వర్ అనే దానికి ప్యాకేజెస్ ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఏం కావాలి, కొత్తగా ఏమి ఇంటర్నెట్ లో ఆ రెపాజిటరీస్ లో ఉన్నాయి అని చెక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. దిస్ విల్ కంప్లీట్ ద ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్. ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఇన్స్టాలేషన్ కోసం చేయాల్సిన కస్టమైజేషన్ అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఒక్కొక్కటి పేరు మారుతుంది. ఇవన్నీ ప్యాకేజెస్, ప్రతి ఒక్కటి ఒక ప్యాకేజ్. ఎన్ని ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయో అది చూపిస్తుంది. 620 ప్యాకేజెస్ యాజ్ ఎ బేసిక్ సర్వర్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ హ్యూజ్ నంబర్ వెన్ ఇట్ కంపేర్ టు ద ఉబంటు బేసిక్ సర్వర్. ఇక్కడ గ్రాఫిక్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్ని ప్యాకేజెస్ ఎక్కువ ఉంది. సో ఈ ప్యాకేజెస్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అది ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ ఒక లాగిన్ స్క్రీన్కి వస్తుంది. అక్కడ రూట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చున్నాం కదా, ఆ పాస్వర్డ్ అయినా అడుగుతుంది, లేదా కొత్త యూజర్ని క్రియేట్ చేసుకోమని అడిగినప్పుడు రూట్ పాస్వర్డ్ అనేది ఎలాగో సెట్ చేశారు. ఒక లోకల్ యూజర్ క్రియేట్ చేయమని చెప్తుంది. అక్కడ మీ ఇష్టమైన యూజర్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. క్రియేట్ ద యూజర్ యాజ్ రెడ్ హ్యాట్, పాస్వర్డ్ యాజ్ రెడ్ హ్యాట్. ఎప్పుడైనా ఓఎస్ ఏదుందో దాన్నే యూజర్ ఐడి, స్టాండర్డ్ యూజర్ ఐడి కోసం అయితే రెడ్ హ్యాట్ అని ఉబంటు అనే యూజ్ చేయండి. పాస్వర్డ్ కూడా సేమ్ అది యూజ్ చేయండి మీ కన్వీనియన్స్ కోసం. ఓకే, దట్ ఎండ్స్ టుడేస్ సెషన్. సేమ్ ఇదే విధంగా వెంగల్, నువ్వు ఉబంటును మౌంట్ చేసి ఇన్స్టాలేషన్ నువ్వు కంప్లీట్ చేసి రేపు నాకు చూపించావు. కానీ ఇక్కడ గ్రాఫిక్స్ లో మనం చేసాం కదా, ఇక్కడ గ్రాఫిక్స్ లో ఉండదు. దాంట్లో స్టార్టింగ్ లో వచ్చింది కదా ఒక రెడ్, గ్రీన్ అండ్ బ్లాక్ క్యారెక్టర్స్ తో వచ్చిన ఒక కమాండ్ ప్రాంప్ట్ టెర్మినల్, అట్లాంటి వాటి మీదనే సెలక్షన్ అడుగుతారు. నువ్వే చేసి నీ ఆప్షన్స్ నీకు ఏం కావాలో అది నువ్వే సెలెక్ట్ చేసి కంటిన్యూ చేసి ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత అది ఎలా ఉంది అనేది రేపు నేను చూడాలి. అండ్ దిస్ బ్రహ్మం, యు ఆల్సో డూ ద సేమ్ థింగ్ విత్ ఉబంటు. ఉబంటుతో నీ అంతటా నువ్వే ఇన్స్టాల్ చేసి బేసిక్ సర్వర్ ని నాకు చూపించు రేపు. ఓకే ఓకే, యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే మ్యాన్. సో వీక్ ఎండ్ లో లాస్ట్ సెషన్ అంటే టుమారో సెషన్, డౌట్స్ మాత్రమే. ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కూడా వీకెండ్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఓన్లీ డౌట్స్. సెషన్స్ రిపీట్ చేసేది కానీ అయ్యేం ఉండదు. ఇంతవరకు మీరు నేర్చుకున్న సెషన్స్ లో మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నా దగ్గర క్లారిఫై చేసుకోండి. ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఫర్ టుమారో. టేక్ కేర్ దెన్ గైస్. I have another meeting already at 9:30 start అయింది. I'm late already. Take care. Okay. Bye. Okay. Vengal, disconnect check. Hello. Yeah, you can just close it.